Так, ну що там же YouTube говорить? Да, стрім запустився. Все чудово, да? Так, ну що, бачу, стрім працює, звук є, картинка є, все працює класно. Ну, можна тоді починати. Так, ну що ж, всім привіт, hello everyone, здрасте, guten Tag, чао. Ми продовжуємо грати в Genshin пак на PlayStation 4. Встреча з Фарузан. Нас осталось Фарузан, Кукі і Юнзинь. Ну, сьогодні ми будемо грати Фарузан. Я вже портувався в Сумеру, коло Академії, бо Лайла була, виходить, в Академії. Та я таки думаю, ну може і Фарузанчиха буде в Академії, щоб далеко вже не бігти. Бо я там внизу був коло Катерини, виходить. Ну так, на всякий випадок. Так що, всім привіт. Буду дуже вдячним тим, хто поставить лайки для цього відео, для отображення в поиску і рекомендаціях. Ну що ж, почнемо. Так, що у нас тут? Хитросплетение. Начать. Окей. Отправляйтесь в Пардис Дхяй. Ну, коротше, зря я сюди, виходить, портувався. Бачу, там до Академії. О, тут рядышком, але... Ну, ладно. Так, я не знаю, де це. А це не по сюжету, случайно, ми тут були. Типа... Ну, хоч не важно. Мені вже ці встрічі піднадоїли реально. Особливо це мене Кія, це розстроїв сильно. Ладно, читаємо. Even though most of the Academia's restrictions have significantly relaxed, I'm still a bit worried that the Matra might give her trouble. I need to stay here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Does it have to be me? Ну, колеї даже тут є. I'd only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well? Що, наша боліє? Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, I know. You'll have a tough time if you go by yourself. If we could arrange for someone to accompany you. Ну да, зараз попросять нашу Люмін. А, ми тільки лиш підійшли. Я можу вам якось допомогти. oh, hey there. It's been a while. What a coincidence. I was just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. Ну, ми що-то звідти, звісно. Да, чому мене? Я похожа на чоловіка з уйми свободного времени. Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the Academia. Not the sort of thing you'd shout from the rooftops. Also, you happen to know about this situation.
There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for this task. Ну, типа, да, але сама головна причина, бо ми тут, типа, проходили, як то кажуть, по величезні, чисто случайності, якби совпадіння, випадковість, можна сказати. Ага. Так, исследования, запрещенные в Академии. И я в курсі ситуації. Ой, давай не будемо перший варіант брати, бо це як почне розказувати, що за ситуація. Ні, спасибо. Ми зробимо вигляд, що знаємо цю ситуацію. It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. Бо все-таки об'яснення будуть прям піздець. А що це за професор? You might have heard about her in Sumeru before. Her name is Faruzan, and she's a very experienced senior researcher. Серйозно? Let's just say that a huge part of Kasharawar's mechanical research over the past 100 years has used her academic discourse and manuscripts as their foundation. За последние 100 лет она что, бессмертная? She is, but she vanished for 100 years because of a certain incident. She only returned to the academia after being found in the wilderness a few years ago. Because of that, her current personality can be a bit, strange, as is her attitude towards Kale. I'm getting a headache just thinking about it. Ну, коли у нас спокійно, добре. She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. I'll try. Коли боїться Фарузанчиху чи що, це неожиданно. Ну, поки вона не сказала, що вона її боїться. І без неї ніяк не обійтись, а без неї ніяк неможливо. Yes. Kasharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced, so I can't trust them with this matter. However, Faruzan isn't influenced by modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help. Не подвержена влияниям последних лет, а може влияниям. Якщо це влиянням, я не знаю цього слова, але я здогадуюсь, що там, скоріше всього, що слово должно бути влиянням последних лет. Ну, типа, що в сюжеті були в Сумеру. Ця временна петля, як оце ту гінджутсу, можна сказати, зробили з перемоткою времени. Ну, коротше, а її, типа, не було. Типа, я щось таке поняв, її знайшли, що після цих событий, після всіх розрішених проблем з Сумеру. Ну, це точно я щось плохо це все помню. Ну, вроді, може й да, ну, от плохо реально, я вже помню. Та, типа, вона по це влияння не попала, та й, ну, ладно, не важно. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. Может, Академии стало обо всем известно, и нашу Фарузанчиху поймала Академия? I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. О, неприятности. Ну вот, я уже варианты сказал. Anyway, can you go with Kale to the academia and check on Faruzan for me? Ну, звісно. Thank goodness. I was so anxious. I'm counting on you two. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on. Our task is important, but not that urgent. If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. Перенести нашу встречу. А может, типа,
Не знаю, вісточку мені киньте, я прийду на помощь, там допомогти, як то кажуть, з неприятностями фарузанчики. Щось таке. After all, if she's distracted by other things, it'll affect her ability to help us. Странно. All right, let's go. Давай, йдемо. Ну тут, виходить, так все поговорили. І будто би ми маємо лише познайомитись, виходить, з Фарузаном. У нас був івент, коли він був? Півроку назад, 3 місяці назад. Ну, скажімо так, приблизно. Ну, точно не прошлий патч, може позапрошлий патч, а це, ну, вже, вважайте, мінус десь 3-4 місяці приблизно. Тобто, так, приблизно, скажімо, 3-4 місяці назад був вже цей, ну, доволі крупний івент, по якомусь там... Ой, я вже плохо пам'ятаю, якесь там змагання було, буквально біля города. Там навіть поставили такі... сцену, виходить, де був і Тігнар, і Сайно була, і Фарузан, там Лайла була. Всі участвували, і там, типа, всі познайомилися. А тут, типа, зараз ця встреча происходить, і це, виходить, ці, чи як це сказати, ну, типа, оце собиття происходить до того івента. Тобто треба було грати перше цю встречу з Фарузаном, а потім той івент. Але ж проблема в тому, що встрічу можна в будь-який момент пограти. А той івент, як то кажуть, давали тільки скільки там 15 днів чи 20 днів. Якщо ти не пограєш за тих 15 днів, івент закривають і ти ні около його не пограєш. Якось так зробили. А може настроєння не було, а час, а моя робота і так далі. Як то кажучи. Та ще дофіга часу треба на цю встрічу. Реально. Ну, начало поки, наче непогано, трошки я як би сказати, такий легкий юмор був, такий дуже-дуже. Ну, поки що, наверно, фарузанчики в началі це самий лучший варіант по юмору. Ну, простим язиком начало саме краще поки. За Каві, Хокеї і Лайли. Ну, ви ж поняли, да, що Тігнарі і Колеї, типа зараз, ну, виходить, ще не познайомилися із твоєю Фарузан. Типа так, виходить. Щось тут мало цих квіточок. Падісар. Вроді раніше було більше. Так, зараз йдемо, я просто десь по сторонам чи нема ще. Ну тут я обично не збирав, то я не пам'ятаю. А треба крила поміняти, а то що не підходить під її кольорову гаму. Ну, для нової моди. Там є одні з лію крила. Ну ладно, йдемо далі. Так, да, нам, наверное, все-таки в академію походу. О, 120 малий якраз. Бо сьогодні що, неділя, що це ще й на босів не ходив сьогодні? У мене на цій неділі. О, автоматично запустилось. О, походу Фарузан комусь допомагає, або просто розмовляє з ще одним студентом. І, напевно, заговорилась. Чого-то озвучки немає, хоча написано, що Фарузан говорить. Что ты говоришь? Повтори, пожалуйста. Знаешь, с возрастом слух слабеет. Бо ти ще така малявка, там, скільки тобі там, 14-16, а веде себе, бо тобі там вже 30. Ні, чекай, якщо вона сказала слух, то це типа, що їй вже що там, 40 чи що? Farzan, I said that you need to give us an answer. Yes. And did you forget to add madam when you addressed me earlier? Боже, пиздец. Your hearing is perfectly fine.
Madam Faruzan, we don't want to make things difficult for you. However, you haven't been teaching courses or supervising theses these past few years. Бо Фарузан не викладала. Isn't this rather problematic as an advisor? Never mind the students. Even other advisors are starting to complain. And who, if I may ask, complained? If they have any issue with me, tell them to talk to me themselves rather than waste any of your time. You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. But, Madam Faruzan, it has been a long while since you last made any practical academic contribution yourself. Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the reviewer doesn't understand the very nature of knowledge itself. Ні, ну на лиці така доволі гарненька, краща за Лайлу. In any case, makes no sense to use a metric like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should write a letter of complaint right this instant. Wait! Madam Faruzan, please let me finish. That's her, all right. But the person with her doesn't look like a Matra. Ось, прикиньте, даже наша Люмін, головна героїня, теж з нею не знакома, виходить. Типу, бачите, тут що написали? Вона виглядить так молодо, і цими словами можна зрозуміти, що ми з нею не знакомі. Ну, наша Люмін не знакома. І це вже прям, як то кажучи, прямим текстом говорить, що перше пройде встреча з Фарузан, а аж потім грає той івент. Там, де типу, всі персонажі є, де Тігнарі, Колеї, Лайла, Фарузан. Де типу, ми там всі вже дружні, типу, друзі, скажімо так. She hates it when people call her young. Her body apparently stopped aging during the year she was gone. So that's why she looks the same as she did 100 years ago. 100 років відсутності. А що там все-таки сталося? Okay, I think I'm ready for this. Let's go. Ну це типу ми самі для себе сказали. Бо якби там дужків не було, то ми, наверное, це питання задали б Колеї. А так це би, ну, самі для себе сказали. І походу це ні на що не впливає. Anyway, Akara Crafts and the leader of Kasharawar would like to invite you to collaborate on this project. They're wondering if you'd be interested. Madam Faruzan? Kale, why are you here at the academia? Are you feeling better now? О, а тут щось вона така зраділа даже. I'm much better, Madam Farzan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that brat Tainari forcing you to stay up late again? No, it's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to when I see him. I'll also prepare some health supplements for you. Ну, де прям засмутилася. There's really no need. Щось дуже сильно наша Фарузан піклується про Колеї. Странно. Але Колей до неї звертається професор. А вона це любить, Фарузанчика. And is the person beside you the legendary traveler? Ну, по-англійськи вона сказала, що там Legendary Travelers. Типа путешественниця. Travelers, плохо вимовляю. А розробники перевели, типа, легендарний Алексія.
Ми ж з тобою не знайомі взагалі. Тобто зараз ми з тобою зустрілися вперше. А звідки ти знаєш, як нас звати? О, а ми тут вже будемо восхваляти вже зразу. Странно. Можна було просто написати раді знакомства і все. А тут ще додали рада знакомству професор. Ще не хватало рада знакомству професор Фарузан. Та це взагалі було б підлабузництво, чи як воно там називається. Oh, I've heard much about you before. In fact, I've been meaning to meet you for a while now. Ну, бачиш, типу, вона то хотіла познайомитися з нами. От ми, як то кажуть, познайомились. It is thanks to you, after all, that the academia is finally getting back on its feet. Even Kali's illness is... І навіть не дух Калі. Ну да, щось там ми допомагали. Madam Faruzan, I believe we were still discussing the collaboration with Akara Crafts. I'd wager it's those Kasharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider teaching a class. It might be difficult to teach a course with topics that only fall within Haravatat's subjects, but we can't delay this anymore. You need to give an answer. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. Так, наши думки. Похоже, Фарузан задержали дела в академии. Похоже, это не связано с поручением Тигнарі. Ну, скоріше все, що да. Ні, давайте перший. Could you not give me a few more days to consider? This matter has been delayed for so long already. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. Типу, вже довго ждете? Прям слишком довго. What a waste of free time these folks are. А ти чого так дуже розстроїлась, Фарузан? Now you two are here at Tainari's behest, I take it. I'm sorry, but given the current situation, it looks like I'll have to come over some other day. Типа ми будемо тобі допомагати розрішити твої проблеми. Походу, коли хоче щось сказати, можливо. Так, ми з колеї відійдемо на пару слів. Of course. I shall need some time to think as well. Ну так вона взросло себе веде, ця Фарузан. Ну, мені доволі подобається. Але виглядає як малявка, не знаю, 14-16 років. What now? She seems so busy. Очень зайнята. Master said there's no rush, but I know that he's been busy working on something at Party's DI, so he hasn't returned to Gandharvaville for several days now. I feel for Madame Farzan, but I still want to ask her to come with us. But if I get her in trouble with the academia, then she won't have the time to help Master. What should I do? Oh, this is such a headache. О, тільки не кажи, що тут починаються зараз розвилки сюжету. Давай допоможемо їй, як то кажучи, уладити свої проблеми. Або придумати, як допомогти їй вибратися з цього пардіса, як обалдіть. Пардіс дихяй. Щось це одне й те саме, я б сказав би.
Та хай буде перше. Yeah, that would be the best for them both. I'll check with Master later and see if there's anything I can help him with. But I'm sure he'll say, the best thing you can do now is study hard, so I don't have to give you remedial lessons. Ну, я останусь і допоможу професору Фарузан. Huh? Oh yes! This way she can get her problem sorted out quickly, and then she can go see Master. So if I also stay and help... that still sounds kinda scary. Ну, я так розумію, тобі не подобається лишня увага і забота від Фарузан. Бо це було замітно, але странно, поки ми не знаємо, чому так Фарузан про неї піклується. Чи, можливо, на лекціях Клей дуже ввічливо, як то кажучи, розмовляє з Фарузан перед студентами, там, професор Фарузан, там, допоможіть то, там, як мені то зробити, і завжди до Фарузан звертається професор Фарузан. Ну, і може в ответ Фарузан до неї так дуже чудово ставиться, скажімо так. Так, не винуждай себе, подивимося, як у них справи. Okay then. I'm counting on you. Ну от, зараз подивимося. I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. Ну, мені явно кажеться, що якась де тут концовка зв'язана іменно із цією жінкою, яку звати Надвах. Ну, я так предполагаю, я ж не знаю. Так, варіант, як то кажуть, що, можливо, одна концовка буде, що ми з нею підемо і там будемо їй допомагати, ну, з тим викладанням уроків. О. І одна концовка повинна бути, напевно, що ми підемо до Тігнарі і йому допоможемо. 2. І 3, поки я не знаю. Може, 3 вона просто від проблем втіче. І десь ми будемо погуляємо з Фарузан. Ну, 3. І 2, взагалі не знаю, що ще може бути. Ну, це все мої догадки. Я не грав, але, як то кажучи, варіанти накидав. We're back, Madam Farazan. The traveler said that she can stay and help you. Oh, why I couldn't ask for more. In fact, I'm rather curious about the type of person the traveler is. You were the one who taught Azar a lesson after all. That said, will I be troubling you? Так, нет, нисколько, я мастер по решению проблем. Ну, перший варіант це якби скучно, напевно, а другий варіант ми, як би сказати, поведемо себе так, як Фарузан себе веде. Типа теж. Ми круті теж, ти себе круто ведеш, і ми себе круто поведемо. І типа круто ми відповімо, що ми теж мастера на всі проблеми. Is that so? Good. It does so happen that I do have something I need help with. Now, should I apply to teach a course with Haravatat, or join the collaborative project that Kasharawar is proposing? Honestly, I don't want to choose either of them. Розробочик, я ще не нажав, окей. Ви мене удивіть, як здивуєте мене чи ні. Ну, мається в виду перший варіант піти в Кшахрівара, другий варіант піти в Харавататі і третій варіант збіжать. Ну, що там ще можна таке додати? Або третій варіант отказати всім, або збіжать. Ну, логічно, ну, отказати всім, давайте так скажемо. Це вже четвертий варіант, хай буде тоді збіжать, напевно. Ну, знаючи наших хойверсів, буде тільки 2 варіантів. Оце піти або туди, або туди. Ну що ж, дивимося. Зараз, можливо, навіть буде розвивка. Ну, звісно, як варіант. Ну що ж, я прав чи не прав? Ну, типа, перший варіант, що вони по стандарту підуть хойверси, а другий цей варіант, що я озвучив. Що буде там 3 варіанти. І хойверси пішли по-своєму. Дивіться, я прям
предсказал наших хуёрсов, ну, разработчики наши. Расскажите о курсе лекции расскажите о совместном проекте для. Коротше, тут, що йому сказати, 99%, що зараз піде дві розвилки основних, скажімо так. Дві розвилки основних. І якщо ми виберемо перший варіант, то піде ще дві розвилки або три. Так само, якщо ми візьмемо другий варіант, там то саме, або дві, або три. Ну, ви поняли. Ну, як вона сказала, що їй ні то не нравиться. Але що я зроблю? Розробники ж не предусмотрели, якби це не... Яке це слово підібрати? Ну, по-русски, наверное, не предусмотрели, бо знов хтось дзвонить.
Так, що там все працює? Так, все працює, я вернувся. На телефон дзвонили, треба було відповісти. Так що я порозмовляв і я вже тут. Уже тривожити мене не будуть. Ну, як вона написала, оба варіанти їй не по душе. Тобто, виходить, не важно, що ми виберемо. Чесно кажучи, мені теж, як то кажучи, без різниці, що брати. Давайте, ну, візьмемо верхній. У курсі лекції, а там сумісний проєкт. Це значить, оця говорила про сумісний проєкт. Це курс лекції. Давайте перший хай буде. Все одно нам прийдеться вертатися сюди і пізніше брати другий варіант. Так що така ситуація. Погнали. You might have heard of it before. Haravatat is an academic faction that researches languages and runes. 100 years ago, Madame Faruzan was a researcher from that darshan. Now, not was. Still am. Фарузан прям сердита. Yes, of course. But current Haravatat students can't really, understand her direction of research. So even if she opened a course, chances are that no one would attend. Направление исследований. In summary, I mean to interpret the configurations and solutions of ruin mechanisms via the deciphering of on-site stone carvings and unearthed documents. It'll include research into general documents dealing with such ancient machines. Ну, тут бачите, я не спів за неї, прочитати швидко. The research method is supported by Haravatat, yes, but the content deals heavily with both ruins and mechanisms. This will make it difficult for students of this darshan because they don't understand much about mechanisms. О, да, ти що? Дуже сложно. Also, there are fewer and fewer unexplored ruins left nowadays, and Ksharuar researchers have been developing their own theories on mechanisms. As such, they don't need to rely on ancient documents. Так, наши думки. Видимо, тема, которой она себе посвятила, несколько устарела. Не самая популярная специальность. Не знаю, значит, тут перший варіант трошки краще. They're far too complacent. Ancient mechanisms are more dangerous and complex than one might imagine. I'm telling you, things weren't like this 100 years ago. All researchers back then were interested in exploring knowledge from a variety of topics. They also gave more respect to unknown mechanisms. Nowadays, all people are interested in are mainstream subjects in popular research. Even if they attended my course, I wouldn't be interested in teaching them. Also, the people here think that my research is outdated and unrealistic, so they keep cutting my funding. Why, I think they could all stand to learn from Kale. She's a hard-working child and respects her elders. Ну, я свій варіант вже озвучив трохи раніше. Ну, і чому Фарузан відноситься до Калеї так? Huh? Why me? If only those who came to my lectures were more like you. Speaking of which, are you feeling better? You don't have to confine yourself to Gandharvaville anymore, right? I just remembered that I have a lot of studying to do. I need to head back and find Master. Подожди, у меня есть одна идея. Так, Калей сейчас учится читать, а профессор Фарузан нужно провести учебный курс. Мне кажется, це одне і те саме. Are you telling me to start a reading course for Kale? Походу, Калей не хоче безплатного курсу. Wait. All
Although Tainari has academic dealings with the academia, he isn't considered part of it. This means that Kale isn't technically a student. А слушатели курса должны быть студентами академии? Это не может быть курс для всех желающих? Ну, это прям четко. No, she's right. The old academia became consumed by their arrogance precisely because they ignored the public. There must surely be many people like Kale and Sumeru who are passionate about learning, but cannot study due to various reasons. The old academia paid no heed to them. But if I start a reading course for Kale as a pilot, perhaps this shall come to benefit many more people in the future. I'll need to go back and ask if this is in accordance with regulations. Oh, save yourself the extra trouble. I'll come with you. If there's any arguments to be had, we shall sweep them aside together. Traveler, Kale, do wait for us a little while outside the academia. I'll be back. Wait! Let's catch up with her. Ну, так, як би сказати, слабовато, але іноді трохи вони інтересно говорять, що я прям трошки, ну так, чуть-чуть іноді улибаюся. Якби, ну ви ж поняли, улибаюся, це значить, що трошки смішно, але, ну, чуточку, як би сказати. І все. Поки що Фарузанчиха із 4 сама цікава. Ну це не означає, що Фарузан у нас шедевр. На даний період шедевром, я не знаю, вважаю 0. І що там, Беннета наче? Беннет мені не подобається, але сюжет в нього був забавний і прикольний. Так, що у нас там? Експедицію треба забрати. Прикиньте, я оце перед стрімом в ігру лише зайшов, ніфіга не робив, і мені вже тут ігра каже: о, забирай поручення, не треба нікуди бігати. Та там бачу 3 поєдинка і перевозки опасні, виходить. Так, ладно, йдемо. I can't believe she rushed right in after we arrived. She's really headstrong. Oh, how did things turn out like this? Я подала плохую идею? Вижу, ты здорово боишься, Фарузан. No, not really. Madame Farazan is a brilliant scholar. Even Master thinks so. If she's really going to teach me how to read, it'll definitely be much better than me bashing my head against the wall. It's just that she can get a bit too passionate sometimes. I don't know how to handle that. Бачите, навіть Фарузан зараз біля нас нема, а вона вже говорить просто професор Фарузан. Бачите, професор геть тут додає слово. А наша Фарузанчиха від цього слова прям, ну, колбасить її, скажімо так. А тут бачу одне и те самое, да? Она говорила с тобой совсем не так, как с той сотрудницей академии. Maybe it's because she wants to take me in as a student? It's just like that researcher said. The academia has completely changed during the 100 years that Farazan was gone. Ну да, вони ж там сказали, що там все модне, вже всі требують, а вона викладає ще по старому принципу. Get it? But it does seem like Haravitat's students aren't optimistic about the prospects of doing research with her. Students who are interested in mechanisms and applications of the elements generally enroll in Kashariwar and Spontamod. Madame Farazan also refuses to accept random students just to make up numbers. She still hasn't found a student she likes. Even after all this time back. Ни одного ученика нема. Вот оно что, профессор без учеников.
but she seems to like my attitude toward learning, so she often asks me if I'm willing to become her student. It's because I'm a slow learner that I have no choice but to stay up late and study. Whenever she compliments me, I feel really guilty. Не получається, да, коли? Ба, і тут теж, як би сказати. И ты боишься ее, потому что она пытается заманить тебя в ученики к себе? It's not that. Madame Faruzan respects my choices. She hasn't been trying to persuade me, especially since she knows I need to rest and recuperate. She sometimes brings food to Gandarverville for me, and each time she says that Master can't find out. Совсем как бабушка с любимой внучкой. Now that you mention it, it does feel a bit like that. Kale, Traveler, thank you for waiting. The issue has been resolved. Так швидко. I argued with the higher-ups and convinced them of the practicality and necessity of educating the general public. If I'm not mistaken, they're the students of my classmates' students. They're a lot less forceful than their predecessors, though. I'd say they caved rather quickly. Amazing. Неймовірно, amazing. Так, наші думки. Интересно, она их правда убедила? Или просто задавила авторитетом? It's just that we need to fill in every single page of the application. It's been a century, but the academia is as picky as ever. Let's see now. What do we need to fill in? Course name, learning objectives, teaching methods, course materials. I suppose we can fill in the course name last. Цель обучения – научить студентов читать. That's a bit too general, I'd say. After all, this class's target audience isn't toddlers or children, but rather people who already know the basics of reading. As such, we'll need a more specific learning objective. How about proficiency in reading and writing? That's true. If we use children's teaching materials, we'll only end up wasting a lot of time on things that students would already know. And you have your job as a forest ranger, Kale. People who attend this course in the future are also likely to have life commitments. We need more effective teaching methods. А какими материалами ты пользуешься в обучении, кроме детских учебників? Ну, капець, тут щось так часто, як то кажучи, ну ви ж поняли, що перше варіант і друге – це одне й те саме. Там геть нам'як кондо з крапочками. Це одне речення. Тобто, пофіг, що я беру, не важно. Master always tells me that practice is the best way to learn. That's why I often ask him to help me find simple books to read. It must have been difficult to get books in Sumeru in recent years, no? Tainari really went the extra mile for you. Expanding literacy is a capital notion. Now that the academia is easing restrictions on the circulation of books, there should be more people who have become interested in reading. It's a great time to conduct this course. Ну, трошки я повільно читаю, бо, можна сказати, ну, скажімо так, плохо мені було сьогодні. Та я трохи з опозданням почав. Та й ще, як би сказати, не прийшов в то состояние, як би сказати, в хороше, прям шикарне чи ідеальне состояние, де прям концентрація максимальна, де ти хорошо себе чувствуєш і так далі, що можна читати. Я, якби, ну, мені теж цікаво, та якби читаю, що теж поняти сюжет Фарузанчики. Та й трошки бою задержуся. Та ще й текст буває, то біле на білому трохи,
прищурюєшся, щоб прочитати, що там написано. Значит, с методикой мы определились. А что указать в графе материалы курса? Ну, давай друге. So that's next on the list. I fear that I'm at a loss as to which books youngsters like nowadays. Would The Legend of Antara be too old of a story? Если даже ты находишь ее устаревшей, сколько же лет этой легенде? Fair. Kale, what have you been reading lately? Me? I've been reading light novels from Inazuma. I heard that ever since we were allowed to sell books in Sumeru again, some people set up stalls at Treasure Street to sell light novels. I've been meaning to go there and check it out. Надо же, я тут успел прочитать. Light novels? This is my first time hearing about such a thing, but I doubt I will procure suitable teaching materials from the House of Dana. Treasure... Wait for us, Madame Faruzan! Там Фарузанчиха мала сказати ще одне слово і її перебив. Ну, там, мабуть, ще одне слово вона мала сказати. Ну, там така зупинка була така, я думав, що вона вже дочитала. Ти вже, типа, нажимаю кнопку, а тут вона вимовляє слово, але вже все, вже пізно. Ну, нормально. Так, ну я не знаю, чому тут розвилки. Я не свій прочитати, я там десь півречення прочитав з усього, що там було. Це десь тут... Десь нижче, чи що? А, да, бачу. What a long and mildly ungrammatical title. And why is the cover so colorful? Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. Would you like me to recommend something? Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. Maybe browse through the books here. Да, ну ця Фарузан така забавна, реально така забавна. Можна сказати. Гарненька така ще й. Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade, When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai. Це явно книга із Інадзуми. I heard that this book's author describes action in vivid detail. Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. There are only subjects and predicates, and the syntax is a tad simple. Subjects? Predicates? Колії вже загрузла. The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights? Ну, простим язиком є ігроки, яким подобається просто грати геймплеєм. А ти тут сказав, будто би, що не вистачає сюжета, типа, щоб були розмови, там зав'язка, трагедія, щось таке. А в Геншині якраз сюжета перебор, зато геймплея мало. Наверняка и у такой книги найдутся свои любители. Ну, тут да, я якби згоден с этим. Это для читателей, которых не интересует сюжет. Одне и те самое. How about... the good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. A reincarnation isekai story? Those are pretty popular right now. Isekai? What in the world is that? Also, why does it become stronger by eating Sunsetias? Tropes? Those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. Sorry. What is this distancing effect? However, this book doesn't explain how reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Will readers really accept this?
Наверняка и у такой книги найдутся свои любители. Это для читателей, которых логика не интересует. How about this? I had to fight tooth and nail to get this in stock. Oh, that's the latest volume of Onibudo! Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Yes, but I don't like it that much. Сходила от нее с ума. Боже. Так, наши думки, она сразу распознала последний том. Ей стыдно признаться в любви к этому жанру. Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well, but there are too many phrases here that I don't recognize. Third eye of perception, illusory mirror, and so on. Aren't these terms that are tied to tropes? I also thought those names were strange when I was reading them. Ой, боже, ну ми наче то говоримо, не знаю. Як до столба, не знаю. Нас наче кто игнорит. Оказывается, эти слова можно произносить таким серьезным тоном. Книга достойна внимания лингвиста из Хараватата. Хараватата. Та хай буде перший. It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Also, their morphological properties are quite pedestrian, really. Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? Боже, ми щось так часто нам дають ці варіанти читати, аж надоело. Думает, он просто решил, что это круто звучит. Думаю, он просто решил, что это звучит изысканно. Мне уже не важно. So there's no deeper purpose. It's quite hard to understand stories written these days. Відколи ми прийшли до цього торговця, тут вже пішла скукотіща і нудятина. Нудний сюжет зараз уже йде. Не цікаво взагалі. You're right. It's such a weird book. But you keep wanting to read the next page. Even the most popular book in Sumeru back then had greater depth than anything written today. Которые все зачитывались в ваше время? Yes. A Bahumano researcher wrote it while researching folk legends. The plot had many twists. The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. When it was still being published, many people in the academia were reading it. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Perhaps it's even more popular now. Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? Tales of Shariar? I don't think I've heard of that before. When was it published? About 100 years ago. 100 years ago? Are you pulling my leg? What sort of book can remain popular for 100 years? The Legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just heard someone telling it a few days ago in a cafe. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. What? Is that because of the academia's strict control over books in recent years? I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become so uncivilized. How can they not know about the Tales of Shariar? Tales of Shariar? Oh, wait! I think I heard an antique seller on the other end of Treasure Street mention that name before. I mean, it is a book from 100 years ago. Why don't you try asking for it there?
Tales of Shariar is considered an antique now? How could the Academia have let such an excellent work of literature be forgotten like this? Traveler, Kale, I'm going to get to the bottom of this. Let's meet at the antique sellers. Madam, wait! Oh no, this is bad. You asked me why I'm scared of Madame Farazan, right? It's not because I don't know how to respond to her kindness. It's because I'm afraid of that ancient language she researches, because I can barely understand any of it. What if she uses ancient texts as teaching material? Так, этой книге всего 100 лет, коллеги. Не такая уж она и древняя. Even so, what if researchers from 100 years ago like to use ancient languages in their books? We've got to catch up to her! Надо ее догнать и остановить. Так, внизу чи ні? Да, внизу. Found it! The 5th volume of Tales of Shariar! Wow, you actually found it! I never thought this book would ever get sold. All right, that's our teaching material secured. We also now know what to call this course. Analysis of classical texts. After all, this book is definitely worthy of being called a classic. Can I take a look? Luckily the language being used here isn't ancient at all. I can recognize a few words here and there. Huh? But why aren't there pictures in this book? As long as the writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not. I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book. I know it. After all this time, I wonder if Aaliyah and Aziz ended up together. And who obtained the Desert Gem in the end? Sir, do you have the subsequent volumes of this series? I don't think so. Is that so? And here I thought I could finally read the ending. Never mind, I'll keep searching for the later volumes myself. If I'm to use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? Why aren't they all together? I don't have those either. Actually, this is the only volume I have. Is this series really that popular? No. It's not popular at all. Rather, there's absolutely no demand for it. No demand? Impossible. Back then, I'd come across at least 3 groups of people talking about it during a single stroll at the Academia. Seriously? No one told me that this book was anything special when I first got it. Where did you get this from? Can you still contact the seller? I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of antique furniture. I didn't even notice it initially. Otherwise, the mantra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? It can't be, right? That's impossible. No matter how strict the Academia was, there's no way Tales of Shariar could have fallen into such a state. I do remember a passerby skimming through the book a few days ago. However, he simply sighed and left. He sighed? Why would he react like that? Given the quality of Tales of Shariar, he should have been entranced after a single glance. I'm sorry. Traveler, Kale, please give me a moment. I'd like to look through this book first. Why is there another misunderstanding between Ali and Aziz? Also, why is there no mention of the Desert Gem at all? And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Also, what are all these new
in terms. Is this really the Tales of Shariar I know? Well, that passerby reacted in much the same way. А хто це був? It's Mada from the cafe over there. You know, the fellow who spends all day telling the legend of Antara. Since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Tales of, whatever it's called. Then let's go ask around at the cafe. Huh? Madam Faruzan? Huh? Oh, yes. Let's go. Ну йдем. Тим спитаємо. Anyway, is there anything else here that's caught your eye? As long as the price is reasonable, I can give you this book as a bonus. Можливо, він тут тимчасово стоїть. Як варіант. А, зараз підемо в кафе, візьмемо смолоду. Хоча я візьму, мабуть, 2 смоли. Візьмемо поручення, щоб вже забути за них. Add Astra. Thank you for Add Astra. Так, щось маловато м'яса. О, Беннет максимум. Максимум води приніс 4/8. Кіцешка 8/12. Ну, так собі. Сара 12/9. Ну от, все, поручення зробили. За 1 секунду. Так, це що, сюди, да? Сюди. Саурук 7. Так, треба одну використати. 107, да, 107. Ну, цього ставлю. Так, 4 густих. 8200. 8050. Ну, да, все правильно. Все, йдемо далі. Поки нудно пішло начало, бодреньке було, це ж вже цю книжку шукаємо, бо я вже тут скучаю, вже нудно. Це, можливо, якийсь розказчик, да? Які тут розкази історії. Another day, another empty room. Excuse me? But are you Mada? Yes! Are you here to listen to my story? Well, we actually came to ask about something else. I see. Sorry. It's fine. I'm used to it, more or less. So, how can this terribly unpopular storyteller help you? Do you know about Tales of Shariar? Huh? Tales of Shariar? Why, I can barely remember the last time anyone talked about it. My master always talked about how incredibly popular that book used to be. However, I tried reciting a few chapters of it at the cafe, and I found that it's even less popular than the Legend of Antara. Your master? Yes, the one who taught me how to be a storyteller. He said that Tales of Shariar
was written by his master's master's master. He also said that this great-great-grandmaster was an academia researcher, and that even the sages liked the series. He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find a single person in Sumeru who hadn't read his books. And then? What happened next? Why doesn't anyone know about Tales of Shariar now? Oh, it's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day their tastes change completely. Instead of writing a proper ending, this great-great-grandmaster kept trying to extend the story. To tap into popular trends, he added a lot of tropes. Then, starting from the 5th volume, the reviews started to go downhill. How could that be? Then what happened to Tales of Shariar in the end? In the end, there's no ending. The great-great-grandmaster tried to write a few more volumes, following whatever trends were popular at the time, but the trends kept changing right as he published his books. He got so infuriated that he stopped writing altogether and focused on his research instead. What? So there's no ending? The readers didn't care? By that time, only a very small number of people were reading Tales of Shariar. Anyway, my master probably exaggerated. How could a work possibly have been that popular? The only tangible thing my great-great-grandmaster left is the original draft of Legend of Antara. He also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antara, he'd even quote from those theses. My master is a much better storyteller than me. Even when we're telling the same story about Antara, he's always able to draw in a huge crowd. But even he won't recite Tales of Shariar due to its ever-changing writing style and its lack of an ending. So, Antara's story is the one that lasted through the years. Well, not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. In the end, only time can separate the classics from the fads. Only time? Madame Faruzan? It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't so after all. Знаешь, мне кажется, это не так уж важно. Не факт, что книга оказалась забыта из-за влияния моды. Какая разница, классика это или нет. Главное, она тебе нравится. Yeah! Master helped me find a lot of famous books at first. But in the end, I realized that I couldn't get into them. No matter how good those stories are, I can't improve my skills if I can't bring myself to read them in the first place. I think the best books for me are the ones I like. Здесь дело уже не в обучении, но принцип тот же. Huh. That is true. Readers' interest in trends of a time are not things that are so easily predicted. What was popular 100 years ago could be completely forgotten in modern times. And yet, 100 years, as far as history is concerned, is but a blink of an eye. If Tales of Shariar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish, it might have stood some chance of gaining renewed popularity. No, even if that didn't happen, at least it would be a work that was true to itself.
conversation just got a lot more serious. I don't really get what you're talking about, but it does sound sensible. Looks like I also have to hang in there and tell Antara's story well. Стоит подумать и о современности. Стоит подумать и о доходе. How unseemly. I almost got carried away because of a single book. Well then, we should get back to the matter of our teaching material. It looks like we can't use Tales of Shariar now. О, та ти що, не візьмеш? Візьмеш тоді легенду об Антарі. No, it's much too old. Kale, you found a book that you liked at the bookstall, yes? Yes, but I don't really... Then we'll use that book as our teaching material. Now that I think about it, using a book that you like is the most suitable choice for teaching you how to read. As for the academia, as long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away with this. Предлагаю введение в популярную литературу. Может анализ популярной литератури. Щось моє і то однакове. My, it sounds like you've dealt with the academia before. Let's go with that. Now then, let's return to the book vendor in a bit and buy the latest volume of this Onibudo for Kale. But if I wish to use it as teaching material, I have to read it first. Huh? Speaking of which, other than third eye of perception and illusory mirror, I also espy some unfamiliar phrases from the reader's messages at the back of the book. Such things as, even if it reminds me of my dark history, I still can't help but be drawn in by the story. And the author has written all the things that I only dare whisper into a tree hollow. Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? Is this some slang that was invented in the last century? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might make it easier to get these books approved as teaching material. Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by fate, fighting against the world, etc. But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. Some would write those fantasies into novels, while others would entrust such tales to tree hollows. Mana? You know, I suddenly have the urge to hear a story about Antara. Huh? Why so suddenly? Я думаю, вопрос о темных историях можно пока отложить. Иногда хорошо бывает послушать старую легенду. Не надо. I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Now, let me tell you all about the ancient hero, Antara. Там ж перший варіант був ж, типа, нам нема часу, ми йдемо. Чувак, ти тут розказуй, ми пішли. О, даже неожиданно концовка це була. Так, истории из прошлого. Истории давно минувшихся дней могут заиграть новыми красками в настоящем. Боже мой. Ба, неожиданна концовка, реально. Я вже думав, зараз ми вернемося і підемо до тої. І та скаже, ну що ж, йдемо, де ж викладати. Так. Чекай, я вже неї питав, але вже похопомню. Ну да, точно не мав що. Так, ну що, десь тут должна бути розвилка близько. Должна бути.
Бо довго ми концовку грали ж те, що. Що це, час 20, що? П'яз реально дуже довго. Так, так. Боже, тут прям нас аж три ветки. Так, дивимося. Давай, давай. Бо нема розвилки, прикиньте. Перша концовка без розвилок взагалі. Значить, дивіться, у нас явно буде тут дві. І тут буде дві, напевно. Б не можна тут запустити, виходить. Б, ну це почти буде начало, походу. Слава Богу, пропустити то можна буде. Давай сюди. Так, поговорити з колеї. Ще біля академії, виходить. Ой, пиздец. Вот когда дивився, що там лише розвилочка маленька якась. Бо я предполагаю, що можливо це коли ми виберемо той другий варіант йти на якусь там другу роботу. Бо це перша була лекція, а друга там якась там сумісна робота. Так, тут ми скіпаємо, це ми вже бачили. На всякий випадок. But if someone does complain to the academia, wouldn't it make Faruzan's situation more awkward? And if the academia investigated and found her at Party's DI, things would get even worse for her. Do you have some way to invite her over to Party's DI without stepping on the academia's toes? Да, щось друга розмова пішла. Есть пара мыслей, посмотрим, как у них дела. Ну, давай першим. Okay then, I'm counting on you. Huh. I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. Madam Faruzan, we're back! Sorry for asking again, but are you sure you can't go to Party's DI today? Ну, вроде то саме чи ні? Well, since you're asking me so sincerely, let's just ignore the academia and... Please, Madam Faruzan, focus. Today's the deadline. А, ні, вроді нове. Сьогодні последний срок. Ні, це нове. На самом деле, Тигнари пригласил профессора Фарузан для академического обмена. Huh? Yes. I see. No wonder he sent you two over. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Otherwise, I would have reported it as part of my research. Yeah, that's right! Master sent us over to explain everything to you. Wait. Opportunities for collaborative research don't just come out of thin air. This seems like too much of a coincidence. Вона вже починає щось підозрювати, що типа тут маленький заговор. Also, there isn't much overlap between Madame Faruzan's research and that of Amorta, right? What will you even be collaborating on? Master wants to research, A fully automated irrigation system. A fully automated irrigation system? Precisely. It's a system that can automatically adjust the amount of water it provides based on the season and the plant species involved. I saw a similar mechanism while exploring a rune in the rainforest. That's why Tainari wanted to collaborate with me.
A mechanism like that exists? Why have... I found it 100 years ago, so it's only natural that you don't know about it. Why don't you go ask your teacher's teacher? Perhaps they've heard about it from their teacher. But we can't prove its existence one way or the other, right? Fret not. I'll have Tainari write an official proposal to the Academia later. That should do it, right? An official proposal. Fine. We haven't made any progress with either the collaborative project or the elective course anyway. I'll go inform my superiors now. Please do take care of the paperwork as soon as possible. Don't delay this any longer. Sure. I'll be sure to needle him until he gets it done. Phew. I think she bought it. Even though this is our first meeting, I must say, we make a good team. Wow! You made up that excuse on the spot, huh? Madam Faruzan, did you really find an irrigation system 100 years ago? If the Academia asks for any details... Who knows? It's been 100 years, so it wouldn't be too surprising if I've forgotten a few details, no? Huh? Then how will we explain things to them? I'll let Tainari worry about whatever documents we might need to send to the Academia. If I'm right, the request he has in store for me won't be any simpler than the Academia nonsense. Так, ну явно ми пішли вже на слідуючу концовку. А що тут що ж 2 рази? Вернітесь в Пардіс Дихяй. Такі слова дуже сложні. О, да, це ж те, що, мені кажеться, ми до Тігнарі йдемо. По-любому. Надіюсь, це раз бістріше піде діло, бо коли це ми почали? Десь 14-15 почали. Master, we're back! Huh? Where did he go? You don't have to shout. I can hear you. Well, you got here much faster than I expected. I thought you'd have a lot more business to take care of. Thanks to the Traveler, I was able to, pawn off various problems of mine onto others. Onto others? What does that mean? We can discuss that later. You're looking for me because of the thing you mentioned in the letter, right? That's right. Please, follow me. Куди ми йдемо? A monster? Why is there a monster here? Don't be scared, Kale. This is the mechanical life form the Traveler and I saved a while back. Its name is Karkata. It's the final work of a late junior of mine. You mean Abatui? He must have been a genius to create one of such polish all by himself. It's uncommon that a Spontamod researcher is able to create such an intricate machine. If he were still around, we could probably chat the day away. What a shame. Something seems wrong here. Have you been maintaining it? Mechanical life forms are much more fragile than they look. Is Karkata
Sick? Karkata has been lying down like this since a few days ago. It could be an old malfunction acting up again. I've taken a few courses conducted by Spontamod before, so I've managed to perform some passable repairs on Karkata's energy supply module. However, it seems the issue this time is with its transmission. My knowledge can only prevent its condition from deteriorating any further. But Madame Faruzan, you should be able to find a way to repair it. Not necessarily. Mechanical life forms are created using techniques from alchemy, elemental science, and more. There are multiple modules here that influence each other. A simplistic knowledge of mechanisms will not serve here. You know that as well. Each mechanical life form is very different from the next. So even I cannot be sure if my understanding of mechanical life forms is going to be of any use to our little crab friend here. Can you all go outside for a minute? I need a bit of space. Before I do a thorough check, everything we've just said is but conjecture. All right. We're counting on you, Madame Faruzan. Про дітінарі мені почули, сказав мем, а не професор. Who knew that I'd encounter a mechanical life form in this manner after 100 years? We'll wait here till Faruzan finishes her inspection. In the meantime, I'd like to talk to you about her. Я хотела спросить тебя, что все-таки с ней случилось? Her past, huh? Quite a few people in the academia know about what happened to her. Perhaps it'd be best if I'm the one to tell you. I've told you before that she had disappeared for 100 years, right? From her perspective, trapped might be a more apt description. Во временную ловушку, де там время завмерло, чи що? Ну, це моя догадка. Her exact words were... That ruin was crawling with traps and coded inscriptions from wall to wall. I did all I could to decipher the code and deactivate the traps to escape the ruin, but there was no way out. I lost track of time, and I ran out of pen and paper. In the end, I had to use stone shards to write on the walls and on the floor to decipher the code. Then, before I realized it, I ran out of space on the walls and floor. I had to calculate all the possibilities in my mind. After that, my memory started to become fuzzy, and my cognition slowed down. She doesn't remember anything else, including the location of the ruin, and how she finally managed to escape. When she was found in the outskirts of Sumeru a few years ago, she looked exactly the same as she did 100 years prior. However, she was in a stupor and struggled to form sentences. Only after a lengthy recovery period could she speak again. The academia speculates that she must have gotten trapped in an unknown ruin while researching machines a century ago. And because of the ruin's special properties that halted her aging, she was able to use those 100 years to crack the trapping mechanism and then escape. Though she had finally broken free, 100 years had passed. Everyone she knew and everyone who knew her was already gone. In the end, even the academia had to rely on century-old records in the Akasha to confirm her existence. Don't make that face. I'm not telling you this because I want to drum up sympathy. She wouldn't want others to pity her because of past events. Rather,
She sees that period of entrapment as an experimental error. As a researcher, she must accept everything that results from her experiments, even if they don't fall within expectations. Even after going through so much, she's returned to Sumeru and still hasn't given up on her research. Due to changes over the years and drift in academic subjects, she holds some rather strong opinions about the current academia, and she has no shortage of detractors herself. What I want to say is that no matter what era we're in, Faruzan is a true senior researcher, in every sense of the word. She has her own deep understanding of various ruins and machines. If there's a chance, you should talk about them with her. It'll definitely be helpful for your journey. Master, Madame Faruzan's done. Oh, let's head over. With any luck, she might have figured something out. Ну, підемо. I never thought that I'd encounter a restitution module once again after 100 years. Abattoir really installed quite a few impressive things on this. If my guess is correct, this mechanical life form has displayed attempts at self-sustenance before, right? Such as collecting parts to repair itself, for instance? Да, он собирал запчасти. It used them for something else, but as far as its design goes, it does have a function like that. I knew it. If I'm not wrong, Carcata's issue lies with its restitution module. Abatui's modified this module extensively, but the core parts and design philosophy are very similar to the principles as I know them. They are all based on principles learned from the ruins. The creators of the Ruins machine once tried to create a perpetual mechanism that could replace life or even surpass it. The restitution module is the result of one of their countless attempts. It replicates the behavior of living things to achieve a self-repair function. However, the energy required in maintenance of the module became an issue. Energy consumption? Maintenance? For example, a living thing's heart can deliver nutrients and blood to various organs. However, the bigger the living thing, the more powerful the heart needs to be. Once the heart is damaged, it'll be hard for that living thing to heal itself, and even the function of other organs can be affected. Thus, the attempt wasn't widely adopted. Even 100 years ago, I'd only seen it once before. Oh dear, this is going to be a problem. Чому? Based on my current research, I'll need to swap out the damaged parts in the restitution module to repair Carcata. But like I just said, the module is rare, even by the standards of ancient machines. Not only that, but there is very little related research documentation available. Finding suitable parts would be like trying to find a single gear in the vast desert, to say nothing of the difficulty in making those parts from scratch. One can only wonder where Abattoir found the original parts. I might have an idea. Abattoir was, for a time, quite passionate about excavating the Great Red Sand. This was when he had just gotten expelled from the academia. You mean to say he found a restitution module in the desert? Well, that is indeed possible. But the desert's huge! How are we supposed to find the parts that Carcata needs? According to the Academia's records, no similar parts have been found in the Great Red Sand over the past 100 years. If we want to try our luck, we'll have to explore ruins that have never been explored before. I do know that a Vahumana researcher formed an expedition team after the sandstorms and earthquakes subsided. They are now exploring areas of the desert that used to be difficult to access.
Should we ask them if they've made any new discoveries lately? The chances are slim, but it's at least more effective than running around like headless chickens. Ой, боже мій. Давайте вже щось міняти, то вже скука. Типа якось, я вже забувся про цього робота, де він там був, чи в якомусь сюжеті ми його участвував, він участвував. Я реально вже не помню. Ну, скажімо так, що якийсь тут у нас древній робот, який багато демо, можна сказати, є, ми з цим сражаємося. А, вроді, він Адзумін перш появився. А тут, типа, ексклюзивно ми знайшли, і він поврідився, і треба його відремонтувати, і якогось там деталі не вистачає, задумаємо тим пустиню шукати, що щось типа того. Как зовут того ученого во главе археологического отряда, где находится стоянка? Мне кажется, что все одно и те самое. His name is Raid. I think he's stationed at the northeast part of the Hypostyle Desert. Let's go look for him once Karkata settles down. Oh, you and Kale should probably stay. Karkata's condition may be stable, but it would still be better if some of us stay to look after it. Besides, you still need to take care of the trouble that the Academia left for me. Trouble from the Academia? I thought you said that you pawned it off to someone else. Wait. Don't tell me. Ці заботи вона переложила на твої плечі. Тігнарі. I'll let Kale fill you in on the details. I look forward to seeing your work, Tainari. Ти ж не вдвох лишається, а ми йдемо, виходить. Так, йдемо в пустиню, да? Ну, йдемо. Що робити? Sunglasses are great at keeping the sand out of your eyes so you can see your way. Except at Мами, night. знайдемо тут ще одну робота, Then да? you can't see anything at all. Це вроді дракончики якісь. О, там сундук я бачу. What is this? Halt! Mr. Raid's permission is required to proceed any further. Мы не посторонние, она исследовательница из Академии. That still won't do. Mr. Raid told us to keep people away from the ruins so they don't damage the site. Damage the site? I've excavated more ruins than you've visited restaurants. Which batch of students is Raid from? I want to see him right now. He isn't at the campsite now. You should all leave. Only he can give you permission to enter. What a stubborn guy. Нет смысла тратить на него время. Давай подождем этого Раида. You're right. Even if there is new information, we still have to wait for him to come back so we can ask him about it. So let's just see what we can find out from the people here. I'm going to give that Raid a good talking to when he gets back. Starting from who in the world mentored you? Яка симпатяшка, яка сердиться. Скучно. That machine looks amazing. Could it be the legendary Ruin Wanderer? The location seems to fit too. Might that legend actually be true? The ruins? Don't know anything. We were only hired to deliver water and supplies to them. Forget excavation.
They won't even let us get close to the camp where they're staying. This area used to be ravaged by frequent sandstorms, but it's been calm lately for some reason. They say that this was done by a single traveler? But seriously, is such a thing even humanly possible? Все благодаря какой-то путешественниці. Вона стоїть перед тобою. Ну, ти, походу, про це не знаєш. Well, I found out everything I could. Is there anything that stands out to you? Так, ну що, давайте почитаємо. Легендарный механизм. Они наняли жителей деревни Ару. Песчаные бури отступили. Не знаю, перший або третій. Ось перший або третій, щось так непоганий варіанти. Давай візьмемо легендарний механізм. Ruin Wanderer. That's the first time I've heard that name. But that wreckage did seem a bit weird. Что в них странного? It's a bit far away, and I can't really say for sure from this distance. Perhaps we... Huh? What are you guys doing back here? Мы хотим послушать легенду о руинном скитальце. I wouldn't blame you for not knowing about it, youngsters. After all, it's a tale that's over a decade old. It's said that this monster, the Ruin Wanderer, traversed through various ruins for centuries. Many adventurers had claimed to see it while exploring. Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Then, about 10 years ago, we stopped hearing any news about it in Sumeru. No one has seen it since then, and the legend has since faded into memory. You youngsters probably don't know about the Ruin Wanderer nowadays, but it was famous for centuries. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Wait, back then? Indulge my curiosity for a moment. Why do you think that wreckage is the Ruin Wanderer? Well, I had also heard that secondhand from... You heard that nonsense from the Eremites after they got drunk, right? Who are you? Madam Faruzan, it is a pleasure. I'm Raid, the one who organized this archaeological expedition. I'd heard of you at the Academia, but I didn't expect to run into you here. Truly, it is an honor. And this must be the famous traveler, I presume. What brings the two of you here? Have you found any special contraptions and relics in the ruins that you've been investigating? I'm ashamed to say that we haven't found anything noteworthy, even though we've been investigating for a while now. Really? That Ruin Wanderer isn't noteworthy to you? I'm afraid those are mere rumors. Really, I sometimes wish that those people would put as much effort into their work as they do into gossiping. You're right, sir. I'll get back to work now. The wise do not buy into rumors, so it is said. I believe that you too, Madam Faruzan, do not put any stock into such baseless talk. It is also said that real knowledge shall come from practice. I can help you research the excavated relics and see if I can find out anything new about them. You can take credit for any new discoveries. I believe this offer to be sufficiently attractive.
truth, I could ask for nothing better than your help with our research. However, you two must be tired after a long journey. I'd feel bad if I set you to work immediately. It's getting late and my subordinates and I are heading back to the camp to rest. Why don't you find a place to spend the night first? We can continue our discussion tomorrow. Щось він хоче скрити там чи що? На дворі типа ще день. Після обідній, напевно, там часа 3. А він же говорить, що о, пізній час. Логічно це звучало, якби б зараз би на фоні, ну, задній фон, ми ж бачимо, що зараз день. Там 2-3 часа дня. Ну, скажімо, від часу до 3, скажімо так, давай так. Ну, чи до 4. А він тут нам пиздить, що позднє, время позднє. Ну, тут треба було на задньому фоні вже, не знаю, що було темно дуже, темне время, типу, що вечір, наприклад. Тоді це чітко вкладалось в цю розмову. Але на задньому фоні у нас день, а він тут пиздить время позднє, і це, ну, як би сказати, зразу ми йдемо до тої мислі, що він щось хоче скрити. Ну, поки що це все мої догадки. There are tents over there that the villagers occasionally use to rest. The condition is a bit simple, yes, but I hope you won't mind. Since you need to rest as well, let's do just that. Ти що, ми переночуємо, чи що? Би там сундук був, звісно, але ладно. Десь тут, де це воно тут, десь близько. А, ось я бачу. This is quite far away. Are they trying to prevent the villagers from eavesdropping on them? This suits us just fine, though. This way, they won't overhear our conversations either. Now, I have my suspicions about this archaeological expedition team and that machine wreckage. I only caught a quick glimpse, and it was from a distance. But based on the condition of the armor and joints, it didn't seem like something that had been lying around for centuries. At most, I'd estimate that it only stopped moving about a dozen years ago. Yes, the timing coincides with the spreading of the legend. Now, assuming that it really is the Ruin Wanderer, how do you suppose it was able to maintain a relatively good condition despite high-intensity operation over the course of several decades? За счет модуля обновления? That's right. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Ты встречала другие механические формы жизни? Есть и другие, кроме каркаты. Ну там ж є їх пару форм. Це в нас який павучок вроді би, а там є ще літаючий, і ще як черв'як вроді. Ну є 3 штуки точно, їх є там вида. Плюс ще дракончик там є. Ну, дракон, скажімо так, великий. А, і щось там як динозаврик є. 5. Тобто їх, дивіться, 5 видів є, і ще плюс цей механізм є як бос. Такий здоровезний дракон. Ну, за якого там за награди 40 смоли треба платити. Він теж в сумі знаходиться. Ну, якби ми знаємо, що є другі форми. Лічно ми, є і другі. Це, типа, ми від себе говоримо, що типа, ми не знаємо це. Але ми знаємо, що є. А це питаємо, типа, її вже. Типа, чи вона встрічала. Well, this was over 100 years ago. It was a machine about the same size as Karkata, actually. It couldn't carry heavy objects or fight, and was only able to help me record some notes. It also helped me deliver letters home. I found it near the desert, which is why I wondered if there might be more restitution modules buried around here. Наши думки. Механическое существо, жившее 100 лет назад. Вряд ли оно уцелело. Мне кажется, вряд ли на это что-то влияет, но... Honestly,
People in ancient times might have already solved the problem of providing enough power for all I know. I'll need to research this properly. Почему ты не стала изучать його сьогодні же? Або чому ти не вирішила сьогодні його вивчити? Had I confronted Raid right there and then, he would have said that he couldn't tell that the machine was special. Then he'd just hand it over to the Academia obediently, and he'd get away scot-free. If the wreckage were to be handed to the Academia, it'd be much tougher for us to do research on it or get spare parts for Karkata. Anyway, we should figure out what they're planning before making our next move. Ну, бач, треба вияснити, що вони, як то кажучи, скривають, замишляють. They insisted that we should stay the night, which means if they're trying to pull a fast one on us, they're likely to try tonight. We must be vigilant. Ну да. Are those sounds coming from the excavation site? I knew they wouldn't be able to wait. They must be scared that we might discover something tomorrow. Not a single person guarding the campsite. This must be quite the manpower expenditure. I'll see if they left any clues behind at their camp. Keep watch and help me stall them if it comes to that, would you? All right. I'm Captain. Що буде бой чи ні? Мені вже цікаво. Боже, геть не поставили кора. Та нам туди? Ну пішли. Фарузан сказав стояти на місці, а ігра каже нам йти сюди. Чогось. Why isn't the tent here yet? We need to switch it out tonight. It's still on the way. I'm afraid this is the first time we're delivering such a huge one. Ще один сундук бачу. You good-for-nothings are just a load of trouble, aren't you? We wouldn't have to deal with these interlopers if you had kept those lips of yours from flapping. Hurry up and hide our current tent and deliver the new one to me tonight, no matter what it takes. Huh? Who's there? I'm sorry. I'm just a bit upset because my subordinates aren't doing their jobs properly. When did you get here? Что там у вас за палатка? Что вы там не успеваете доставить? It's nothing. Just a tent. We didn't pack up all our tents from the last campsite. Some of them, along with a few people, have been left there. Someone damaged our current tent, so I'm trying to get my subordinates to get one from that previous campsite delivered here. Ну что вы здесь делали? Ну что вы здесь делали? The relics in the ruins are highly valuable, so I'm worried that treasure hoarders and bandits might try to steal them. Since the tent isn't here yet and I can't fall asleep, I came here to patrol. Ага. Похитители могут позариться. Похитители могут позариться на ваши находки. Позариться. Не знаю цього слова. Яке тут слово підійде? Похитители могут... Як би це? Похитители можуть забрати ваші находки. Це якби по-простому, що так. Ну, понял, да? Похитители можуть забрати ваші находки. Але тут, наверное, щось друге малось в виду. Базариться. Претендувати. Ну, по-українськи претендувати. Типа, похитители можуть
претендувати на ваші знахідки? Ну, це буде по-українськи тоді. Well, these things are antiques after all. There will always be people interested in buying them. I hired so many people precisely because I was worried about that happening. Speaking of which, I'd like to ask, is the Academia really aware that you've traversed through the desert to come here in the middle of the night? Also, where's Faruzan? Why isn't she with you? I'm right here. Also, you forgot to address me as Madam. Sorry, Madam Faruzan. You were all making so much noise that I couldn't sleep, which is why I got the Traveler to find out what was going on. But for some reason, that one task took forever, so I came to check in on the situation. I'm very sorry for disturbing your rest. I'll tell my subordinates to be quieter on patrol. Good. Come on, Traveler. Let's head back. Yes, we came to check out the situation, didn't we? Well, we've already done that. We should get better rest so that we'll have energy to investigate tomorrow. Що це мається в виду? Камеру щось поводили? Неужели мені показалось? Походу я походився на дракона, чи що? Ми щось там показали, я не побачив. Ну, можливо. Ну тут сундучок прям почти під носом, я хочу забрати його. Так, що це у нас баги, виходить, в ігрі? А, ні, тут у нас невидима стіна. Якесь тут здання. Ну, капець. Ну, походу, мені не взяти. Тут якесь, походу, маленьке здання, напевно. А ще й чіплятися за невидиму стіну не можна. Ми якби можемо у відкритому світі лазити по всіх спорудах. А от по таких невидимих не можемо. Ну, типа ми не бачимо цю стіну. Це, ну, о, я знайшов десь вход. Десь вход я знайшов. Щас. А ти що б тебе? О, а що то в нас? Странно. Якесь там. Так, тут десь знайшов. Десь там хілічур має бути. Ку-ку. І все? Quick, let's pack it up. Прикиньте, то здання пропало. Тимчасове здання, походу, було. Ладно, йдемо далі. Так, можна сказати, трошки від сюжету відійшли. Все, продовжимо. Подавайте вже другу консоль. Щось за те знову ми тут. Ох, я вже вхляв знову її читати. Скучно все йде. Now, I found something good on my end.
These are the excavation records from their campsite. According to them, the ruins have been raided before, with numerous traps and contraptions having already been triggered. I also observed the wreckage up close earlier. The weathering is nowhere near as extensive as on the relics that have been buried for over 100 years. There's no doubt that the wreckage in the ruins don't belong to the same era. Instead, it must have wandered into the ruins about a dozen years ago. It could have fallen into a trap or encountered a glitch within the ruins, remaining stationary like that until it was discovered recently. However, I still don't know why they'd want to hide it. I have no doubt that the researcher could definitely reach the same conclusion I did. The last few pages of the excavation records are written in code, which I still need time to decipher. The answer may lie within those pages. Так, ты умеешь разгадывать шифры? It's just wordplay. And if anything, that's my wheelhouse. Just a bit more. Help! Please help! О, дракончик проснулся. Why are you running away? Come back! Protect me! What's that sound? Is the Ruin Wanderer? Reactivated? That's impossible! Is this the work of some kind of hidden mechanism? Never mind. We have to focus on saving lives first. I'll cover them. You go stall the Ruin Wanderer. What? It ignored the Traveler? Why is it chasing after us? What could have caused it to reactivate? And to give chase? Darn it! Hey, come on, you lot! It's clear that we can't escape, so let's just attack it! It stopped? Hey, you guys, get up there and tell me what's going on. But what if it suddenly moves? You good-for-nothings. Why is everyone I hired so useless? Move! I'll do it myself. Looks like this thing's parts can't handle the load of functioning anymore after years of disrepair. When it first reactivated, I was wondering if it'd be as amazing as the legends had pegged it to be. I didn't expect it to be so much weaker than it looks. How disappointing. Disappointing, you say? Now, is that because you won't be able to sell it for much? Faruzan, you may be my senior as an academia researcher, but that doesn't mean you get to slander me. You wrote these excavation records, did you not? Or perhaps calling it a ledger might jog your memory a bit better. I don't recognize that thing. January 3rd, excavated 5 tents. January 5th, 3 tents sold. January 10th, 1 special tent pre-sold. It must quickly be switched out with an old tent. Значит, палатка — это кодовое название для артефактов. You're supposed to be an archaeological expedition team, and yet here you are, secretly selling the relics and profiting from it. When you believed that you had found the wreckage of the Ruin Wanderer, you tried to switch in wreckage that you had excavated previously to pull the wool over the Academia's eyes. After all, there would probably be many wealthy buyers interested in purchasing the legendary Ruin Wanderer in the black market, yes? And then we arrived just before you could finish your work. That forced you to speed up your plan, and you tried to complete the switch overnight before I could investigate the wreckage. In your haste, however, you accidentally activated the Ruin Wanderer instead. Did I get that all right? I don't know what you're talking about. You lack the curiosity befitting a man of knowledge.
Nor do you have respect for mechanical life forms. You're not fit to be a researcher. Ridiculous. Curiosity? Respect? I'm not here to hear you preach. Hey, we're leaving. Mr. Raid! Behind you? Да, він знову проспається. Why is it moving again? Чого він не роздавив? Ну да, тут же ж, наверно, я точно не знаю. Ну тут, наверно, як би це сказати, Пегі, чи як воно там, рейтинг ігри, наверно, 12+. Якщо і не 7+, ще й. Тобто тут такі сцени не покажуть, де людину роздавлять або крапля крові, тут такого нема, бо кров це наче 18. Чи 16, чи, ну точно з 18. 16 не пам'ятаю, що там кров є. Наче нема кров 16. А це ж якби і для всієї аудиторії, то тут максимальний рейтинг 12. Можливо бути навіть 7. Подозріваю. Так, Фарузан. Осторожно. Ну, мені кажуть, не важно, що. Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Для чого це ми споминаємо? Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Why is it chasing after us? So you've been looking for me this whole time? Він знову впав. От бачите, вже другий механізм, який літає. Long time no see, Tamimi. Це що він ним управляв? Аккуратная записка. Уважаемый профессор Фарузан, мы упорядочили и переписали все записи и конспекты, которые делали Тамими. Под каждой работой указали ваше имя. Надеемся, что даже через 100 лет новое поколение студентов будут помнить имя профессора Фарузан. Ну да, никто и даже не знает. Так, давай далее. Dear Farazan, I hope you're doing well. It has been over 20 years since you went missing. People from the academia keep telling us to give up and that you're most likely dead. But somehow, I feel like you're still alive. Yes, that you live still in some corner of this world. You've always been persistent, able to shine no matter what situation you face. I believe that this persistence serves you well in surviving and finding your way home. Unfortunately, I likely won't be able to welcome you home when you do. I don't have much time left, and my reflexes have slowed. Others keep telling me to stop exploring ruins. Only Tamimi is still the same as before, always running off to places which you've been to. Your teacher and friends came up with an idea to remodel Tamimi, so it can search for you in our place. You didn't like coming home back then, and would always get Tamimi to send a letter back. Now we're leaving a letter with Tamimi. I wonder if it'll ever be delivered to you. I don't know the answer to that question, but if you ever read this letter, I hope it'll be when you've already found your way home. I regret not being able to say this to you myself, but I'll still feel sincerely happy for you.
My dear daughter. Моя любима доченька, це типа письмо від мами її. А дивіться, в неї ногті накрасені фіолетовим кольором, а до другої ногті зеленим кольором. В цьому кадрі Фарузанчика доволі гарна дуже. Welcome home, Faruzan. Look at you, Tamimi. You've changed so much after all these years. I've safely received the letters. Tamimi, the mechanical life form I encountered back then. When I would go on expeditions, it would follow me, take notes for me, and send my letters home. When I met with that accident, it was on the way to deliver a letter for me. I once thought that I'd never get to see it again. I didn't expect my teacher and others to remodel its self-repair function, upgrading it to self-learning. And so, in order to plumb the depths of unknown ruins and overcome dangerous traps, it repaired and modified itself using parts it found along the way. One decade of wandering became many, and soon Tamimi, which used to be incapable of even moving heavy objects, became the Ruin Wanderer. All so I could deliver these last letters from them to me. Так, пусть никого из них не осталось живых, они продолжали молиться о твоем возвращении. The strain to support such a huge body must have turned out to be too much for your heart, right? Even after the remodeling, its restitution module still can't function perfectly in perpetuity. It has been pushing itself beyond its limits over the past few decades. Just like a living being, mechanical life forms have a limited lifespan. It probably became trapped in the ruins all those years ago because its shelf life had run out. It most likely only reactivated because it detected my presence. And then it mustered up everything it had to deliver that last letter. Now, Tainari told you what happened to me, right? You don't have to apologize. It's not like this incident is a secret in the academia. Besides, I've always treated it as a failed experiment. As a researcher, I must accept this result. However, finding out that so many people were affected by my failure does make me feel somewhat conflicted. Can you head back to Pardis DI first? We've been here for a while, and it's best not to make Kale and the rest worry. As for me, I want to stay with Tamimi for a bit longer. Just a... Так, це ж... А, ми все-таки йдемо... Ну, хоч до Тігнарі вертаємося. Типа її думки, но вона не озвучує їх. Фарузан молчит, склонив голову. Пустыня безмолвствует, слышен только шорох ветра, льнувся к піску. То це типа ми говоримо, виходить. Бо тут Фарузан молчить, склонив голову. Там треба було написати Алексія чи Люмін. Так, ну я буду надіятися, що завжди кінець. Зараз ми прийдемо до Тігнарі, там вони деталь пам'ятають, що там зроблять, і кінець. Бо... Так, уже ми що, граємо 2 часа 20 хвилин. Да, вже 2 часа 20 хвилин. А, бо ще час 20 железних, напевно.
how was your journey through the desert? Wait, where's Madame Farazan? Отут можливо бути розвилка. Розказати всю правду. Не розказують ота Мімі. Мені кажеться, явно будемо вертатися, але хай буде це типа секрет між Фарузан і Люмін. Час історії. So, Madame Farazan has some other things to settle. All right. And to think that Raid was doing all those things on the sly. Madame Farazan will be able to repair Carcado when she gets back, won't she? Ох, то ти що, прикиньте, нас показали. Вау. Наші думки. Пока о Тамімі знаємо тільки ми з Фарузан. И без слова профессор. Пусть Фарузан сама решает, рассказывать о нем или нет. Ну, типа, да. Подождите один день. Ну, перемотаем. Як то кажуть, время. Що у нас день народження Хатама, Лінет і Лінія. Так, Лінет і Лінія, вроді там у них один день. 2.02. Айхатам 11.02 у нас. Ой, мотати придеться багатенько. Багато, скажімо так. Ну, стич реально дув, я балдею. Ну там 3, ну максимум 3,5. Ні, старт. От просто, от реально. Сама довша у нас що там була? Встреча з Ковехом. Там піздець було. Дофіга вони пізділи. Дофіга було лишнього текста. Ненужного текста було. Це можна було все коротше зробити. Ну, понятно, що часу буде мало. От 2 це було б ідеально, там 2, 2,5. От, було б взагалі ідеально. Ні, треба розтягувати на 5 часов. Неінтересного нудного сюжета. Ну, коротше, вона вернулася, наша Фарузанчиха. More like it. Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Carcata is using right now, and it'll be back in ship shape. So this is a relic of an ancient civilization. Unbelievable. Thankfully, it didn't end up in Raid's unscrupulous hands. Unscrupulous, huh? Sounds like you already told them what happened. Я рассказал им о Раиде, я рассказал им об археологическом отряде. Is that so? Thank you. We will talk about everything else later. It's nothing. I've already given all the evidence we have against Raid to the Academia. They're going to be very busy. Too busy to bother us, I'd wager. I'll start repairing Carcata then. Kale, can you help me out? Of course. Давайте вже кінець. Кінець. Капець, ще не кінець. Так, значить ми відремонтували цього. Боже, ну якийсь чи сюжет, чи в кого. Я вже плохо, от реально я вже плохо помню. Івент, там може вряд ли це був івент. Може це був сюжет Тігнарій. Та скоріше все, що це був сюжет Тігнарій. Там якесь підзем'я було. І там ми знайшли цього робота, якийсь там учений був, який вже давно помер. А це зв'язали, виходить, дуже маленьку частинку сюжету Тігнарій, плюс весь сюжет цієї Фарузан. Ну я вже плохо помню. Ну,
він був в якомусь сюжеті, цей робот наш. Так, ну що, давай, ну кінець, хватить уже, і так вже довго. Де це вона там? Ah, you're here. Thank you for keeping Tamimi a secret. Ти не хочеш відкрити їм правду? If I tell them about Tamimi, will they still feel happy for Karkata? Even if we could convince them to accept the components, they'll probably still feel bad about it. I don't want my past to affect people in the present. That applies to both me and other people. Не обязательно нести это бремя в одиночку. Боль утихнет, если поделиться ей с остальными. Ну, в основном смысл один и самый. It's fine. I once believed that I'd never hear from my old friends and family ever again. Even their faces are getting hazier in my memories. However, I could remember them clearly again after reading the letter Tamimi handed to me and learning that they'd never given up on me. That's more than enough. I'd be disappointing them if I let myself fall into a slump because of this. Neither my teacher nor my mother would have wanted to see me like that. Besides, you're lending a listening ear to me now, aren't you? Oh, Pardius GI looks pretty scenic at night. Will you take a stroll with me? Да. Давай, кінець. Once Karkata's condition stabilizes, I'll find a chance to tell Tainari and Kale about all that. But for now, just help me keep the secret. Ну, звісно. Thank you. Whether it's 100 years ago or now, I have people who worry about me. Ну, да, ти така миленька дівчинка. I suppose I should consider myself quite fortunate. The only time when I felt otherwise was when I had just returned to Sumeru. No one came to check up on me then. Бо таку я подачу люблю. А так, просто ми дивимося на персонажа, пиздить. Один фото, це прям як ото читаєш якусь новелу. Я таке не люблю. З поверненням додому, Фарузан. Yeah, I'm home. Ну все, кінець. Ну, наконец-то. Так, добро пожаловать домой, Фарузан. После длительных странствий она наконец-то вернулась домой. Ну да, але дом ми все-таки не знаємо, де вона живе в Суміру. Ну, дуже хороша концовка, можна сказати. А слідуюча концовка явно буде, коли ми виберемо розказати всю правду, і та вона вернеться, типа, ну да, типа, можливо вони скажуть, та ні, може не будемо брати деталі, як вона сказала. Ну, час будемо дивитися. Ну, цю, ну, третю, я надіюсь, що дуже швидко ми відкриємо її. Дуже швидко. Так, бо це ще й була нижня ветка. Так, та боже, як далеко ще й. Да, я думаю, все-таки це... Так, ну да, тут запустити не можемо. Давай сюди. Я надіюсь, все тут буде зараз. О, слава Богу. Поговоріть із сигналі. Ну, начало ми, звісно, проскіпаємо. Де там хоти? Так, ага. Ну, а тепер ми, виходить, розказуємо правду. No. She finally got to reunite with an old friend from 100 years ago. But... As a researcher, she could perhaps accept it. However, as a friend, student, and a daughter, we should give her some time. Let's just wait for her here.
And in the future, I hope that we can be here to support her as her new friends. Знову время мотати. Так, знову мотати. Бо, та ти шо, буквально чуточку мотати треба. Ух, це візуха. I'm back. What? Is there to be no welcoming party? То саме слова. We've all been waiting for you, Madam Farazan. That's more like it. Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Karkata is using right now, and it'll be back in ship shape. Huh? Why do you all look so solemn? Come now. Liveliness befits youngsters more. А сама ще малявка. Madam Farazan, did these parts come from... Come now. I thought that you must have encountered some major problem. This isn't something you have to worry about. Well, it looks like you already know everything, but no need to feel bad. Like I said before, as researchers, we must learn to accept our failures. Tamimi had been operating beyond capacity for a century, and I'm unable to repair it with my current abilities. Not even with these parts. It would thus be much better to use them to extend Karkata's lifespan. As a senior, it is only right that I do something for the people who come after me. That holds true for both researchers and machines. Besides, I didn't say that I would be giving you these parts for free. They will only be used for Karkata temporarily. Otherwise, you wouldn't be able to help me with my research. I'll be sure to revive Tamimi once I've fully deciphered and replicated the creations of the ancient civilization. All right. I'll do my best to help. Me too. Although, I'm not sure if I'll be much help. Thank you. If they could remodel Tamimi successfully even back then, there's no reason why we won't be able to do even better. And when that day comes, I'll be sure to say, welcome home, Tamimi. О, тут даже ще бистріше. Ну, що ж тут виходить? 3 хвилини пройшло чи скільки? Дуже швидко даже. Начать сначала. Новые друзья, новая жизнь, новое начало. Так, Люмін там держить якусь там деталь, непонятно. Колій щось там подає. Що там Фарузан щось там вже робить. Так, що там осталось? Ще одна концовка чи ні? Щось я... Аккумулятор розряджений, да? А, бо ще 2 концовки, піздець. Ну, по крайній мірі, ми цю концовку третю прям дуже швидко відкрили. Максимально швидко. Так. Подивимося. Ну довго, де далеко, як йти. Ну, странно, ну... Наче вона трошки далі виглядає, але я б сказав, що ця трошки довша за цю. Тобто оцей розговор під луною був довшим, чого оце обіцяння на будущее. Тут ми мало поговорили. Прям дуже мало. Так, а вгору? Так, ну все, у нас залишилась тільки середня ось. Ну, середня частина. Йдемо сюди. Так, це нам в академію вертатися треба. Ой, а там сложно буде, напевно, зараз знайти... ну, куди правильно йти, напевно, чи як це сказати. Третю розвилку треба якусь там знайти. Можливо, треба йти по першій половині і потім там вибрати сумісний проєкт. Ну, давай попробуємо. Добре, що я не забув про це. Давай поможемо. Да, давай поможемо. Все скіпаємо. Да, давай, йдемо. Та давай те саме візьмемо. Тут явно немає значення, що ми будемо брати для колії. Тут ми знову скіпаємо. Так, давай, скіпаємо.
In fact, I'm rather curious about А the тут type мені of просто person the цікаво. traveler is. Нет, нисколько. Is that so? Good. It does so happen that I do have some. Now, should I apply to teach a course with Haravatat? Ось все. Оце, мені кажеться, зараз буде знов розвилка. Так, розкажи о совмісному проєкті. I don't know if Tainari's told you about this before, but while my research involves learning about ruins and the mechanisms within them, I don't belong to Kasharawar, which specializes in researching mechanisms, nor am I in Spontamod, which specializes in researching energy flow. Instead, I'm part of Haravatat, which specializes in languages and scripts. Так, он говорил только, что профессор Фарузан эксперт механики. Значит, ты не из Кшахривара и не из Спантамада. Я даже не знаю. She has been invited to Kasharawar multiple times to continue her research, but she's rejected them each time. Just listen to how they introduce themselves. In the future, Kasharawar will be the only Darshan with the ability to research mechanisms. There's no such thing as exclusivity in knowledge. Besides, the current Kasharawar is more concerned about how mechanisms can be used in everyday life, while my research involves textual analysis of ruins. If they're trying to use the collaborative project as an excuse to have me reconsider again... No, that's not it. The request this time is from Akara Crafts. The representative of Kasharawar recommended you to them, Madame Faruzan. In truth, she told me that it's because she respects you a lot. Oh, respect? Oh, my. Putting aside my ideological differences with Kasharawar, I suppose I must acknowledge this attitude of theirs. At the very least, they're bounds above those decrepit Haravatat fools. Может, стоит послушать, что они предлагают? Yeah, Akara Crafts is a pretty nice shop. Since both of you feel as such, I shall first hear this proposal. In summary, Akara Crafts wants to design a series of early learning toys that will cultivate curiosity and learning in children. Early learning toys. The academia agreed to work with them because they hope that these toys can help children become excellent researchers in the future. True. The current academia is in need of some new blood. If the children start learning now, perhaps I can find some talented students in a few years. Madame Faruzan, you still haven't found any students? Anise, Kasharawar's representative, should be staying in the inn at Port Ormos. If you want more details, you can find her there. Port Ormos? Now there's a place I haven't been to in a long time. I wonder how much it's changed. I probably can't join you since Port Ormos is a little far from here. I should probably go back and report to Master, and then review today's homework. No worries. Go do your homework, Kale. Once I'm done with everything here, I'll head over to Pardistii. Я покажу дорогу, я допоможу. Thank you. Why, I'd even call this a rare chance for a curious researcher like myself to observe the legendary traveler up close. Я думаю, точно ми вибрали правильний варіант, можна так сказати. Так, ну що, Порт Ормос іде. Да, все правильно. Хоч би була похожа ситуація, що ми там вибирали кінець і там перед фінішем буде теж, типа... Ну, типа, розвилка. Madame Faruzan! Oh,
It's really you. Did you change your mind? All right, calm down. Let me be clear. I'm still not all that interested in Kasharawar. I'm just here to see how the project is going. After all, you're here as representatives of the academia in this collaboration. The reputation of all research is at stake here, so I will not simply stand by should mistakes get made. Either way, it's good that you were willing to come. Now, we've given Akara Crafts many ideas over the past couple of days. However, their owner thinks that our designs are too complicated, which will drive production costs too far up. That's expected. Students who have never had to deal with budgetary constraints probably don't understand how important it is to keep costs low. How enviable. Oh, Наверное, тебе бывает непросто получить финансирование на свои исследования. If you join the Kasharawar, your budget will be as big as you want it to be. I guarantee it. Забавно. That's enough. I will not repeat myself. Take me to Akara Crafts owner first, if you please. Тут прям її підкупити хотіли Фарузанчиху. All right. He's usually at the slope up ahead recruiting volunteers to test out his toys. Let's just head over. Там якийсь івент у нас був временний. З ігрушками і плесниками. Щось типа того. Це десь внизу. Десь внизу. Тепер вже вище десь. Що це там у нас? Чувак, ти щось продаєш чи ні? Ну скажи. Да, він щось продає, в нього ще не був. Прикиньте, 3 рецепта я десь провтикав. Знайшов їх, можна сказати. Це він, виходить, продає паніпурі продає. Тоді що це? Странно. Дивіться, бачите, все, паніпурі і ось його рецепт паніпурі. А тут у нас картофельна лодочка. А рецепта нема, картофельна лодочка. Сирні шарики масала. І теж нема рецепта сирні шарики. Тут у нас якась самоса і креветки в соусі карі. Треба буде по городі Суміру побігати, бо я весь Монштант обігав, Лію обігав. І Надзуму теж обігав всю. Сумеру, скажімо так, почти обігав. Порт Ормос теж ще не обігав. Ну да, виходить, Порт Ормос я плохо обігав. Може ще десь якісь рецепти є, туди подивіться. Ну, ми йду Порт Ормосі. Фонтейн ну так поверхностно. Я тільки знаю, де Катерина я бігав, там де цей кузнець. Ну там кузнеці. Коротше, жінка-кузнець там. У Фонтейні. Бо що це, в Монштанті у нас мужик, Лів мужик. І Надзума мужик, там Сумер мужик. Да, це у нас тільки в Фонтейні жінка-кузнець. Ну, коротше, я в неї був. Ну і навіть там класні оружі є. Ну там треба зібрати якісь цвіти. Там треба щось ще зібрати, якусь руду. Ну там в мене є трохи руди. Для того, щоб відкрити рецепти. Бо в Сумеру, напевно, треба якісь задання міра пройти, щоб відкрити нові пушки 4 звізди. Бо я підходив до кузнеця, то там нема нового оружия. А у Фонтейні я підійшов до тої жінки, ну ладно, до тої дівчинки, скажімо так, то вона продає ці, скажімо так, заготовки на нове оружие 4 звізди. Ну, типу, оружие Фонтейну. Ну, не просто так вона продає. Там кожне оружие, ну, там 5 видів оружия. Одноручне, дворучне, що воно там, коп'є, лук і книжка.
то кожне оружие вона продає, виходить, скажімо так, за руду, потім за цвіти, ну, квіти, цвіти. І третє якісь там апельсини, ще якась там руда, чи щось ще там. Тобто кожна пушка за 3 матеріали різних продає вона. Так, а тут у нас... Бо добре, що я зайшов до тебе. А що тебе там написано? Владелець продуктової лавки. Значить, щось подобне треба пробувати купувати. Mamdu, the one I recommended is here. Oh, so you're, Madam Faruzan? Yes, that's me. Ah, wonderful. We haven't been able to make any progress on our collaboration recently. We've made many suggestions, but Miss Anis thought that those ideas were too simple and wouldn't be effective in training the mind. These early learning toys are meant to help the academia train future researchers, after all. If they're too simple, then how are they any different from regular toys? But if they're too complicated, not only will they be expensive to produce considering our production capabilities, but they won't have much broad appeal to Sumeru's children either. So the design can't be too complicated, but it can't be too easy to play with either. I remember that in your notes, many contraptions have managed to fulfill complex functions despite using simple parts. Maybe we can do something similar with these early learning toys. The contraptions in my notes? I didn't create those. I simply took the contraptions in the ruins apart and analyzed them. But now that you mention it, the ruins did have things like that. Do you have a pen, paper, and scissors? I'll make a paper prototype. You have an idea already? I suppose I should have expected as much of a respected academia senior researcher. We do have those. Yes, please, help yourself. Oh, you're done already? Let me explain. These 3 thick lines represent 3 poles. These paper strips of varying lengths represent rings of different sizes. They can be slotted onto the poles and stacked up like a tower. Well, that is easier to make than I expected. So, how is this game played? That's very simple as well. You just need to shift the tower from this pole to another pole. Isn't this a little too simple? Even by the standards of an early learning toy, I mean. Of course, when moving each ring, the paper strips in this case, you must follow one rule. You can only move one ring at a time, and you can't place a bigger ring on top of a smaller one. It's like building a tower. The rings in the 3 poles must be stacked from big to small. I named this toy Pagoda Stack. Pagoda Stack. That sounds way too simple. Even I feel like it's missing something. Give it a try and you'll find out if it's simple or not. I heard from Anis that you find volunteers to try out the toys, right? Why don't we do the same for this game? It's such a simple toy. There's no need to... Mamdu, let's just do as she says. Okay, then. And that's how you play this game. You can all give it a try. Let's see who's able to move the tower to another pole in the smallest number of steps.
You called everyone here for such a simple toy? It doesn't look like it'll take that many steps. Come on, we all promised to help Mr. Mamdu test out the new toys. He said he'd give us new Genius Invocation TCG cards. Боже, і тут упіхнули священний призив сімерих. Ну, карти ці впхнули. Карточки ці срані. Значит, их заманили сюда другой игрушкой. Выходит, им пообещали новые карты. Ugh, fine. Let's get this over and done with so we can head back and play cards. А тут по-простому пацану все и сказал. А потом пойдем играть в карты, які називаються священний призив сімерих. Done. It took me 19 steps. За 19 ходов. 19. Huh? It took me over 20 steps. I only needed 18 steps. 18. Not bad. Looks like you're all familiar with the rules now. Then let's increase the difficulty. The next tower will be 5 layers tall. Now then, give it a shot. Це цей варіант, що був в самому началі, то 3, 4, 5. Wait, there's more? Well, since we're already here, why don't we just give it a try? An extra layer shouldn't make it that much harder, right? What's going on? I've already moved over 30 steps, but I'm still not done yet. I'm almost done. Looks like I'm the faster one this time. Done! It took me 35 steps. 35 ходов. What? How? This pagoda stack toy is pretty fun to play with. Good. We'll try it one final time. This time we'll add 2 more layers, making 7 layers in total. Mamdu, we've still got quite a few paper strips here. Why don't you give this a go as well? Do you need that many steps for something this simple? Let me try. Madam Faruzan, allow me to try it as well. You were looking at it quite seriously just now. Are you starting to understand the principles involved? I think so. Да, може бути. If you want to test out your hypothesis, you'll just have to play and find out. Got it. Ah, we don't have enough paper strips left for you, Traveler. However, by the looks of things, you seem to have the game figured out. Ну, почти. Why don't you guess what the lowest number of steps needed to solve a 7-layer pagoda stack is? 127. Чекай, тут ще треба правильний варіант вибрати. 127, 136, 108, 100. Чекай, що там 7? Треба ще й логікою подумати. Ну, якщо мається в виду, що треба зібрати іменно пірамідку так, як вона в начальній стадії, то це все просто. Ну, якщо нельзя вертатися на першу, наприклад. То ми складаємо на другу, наприклад, все. Ну, ви поняли. Наприклад, з першої все прикладаємо, ну, по одній, як то кажуть, на другу. А тоді з другої на третю прикладаємо. От і все. Це буде скільки? 14 ходів. 14. Де ви тут бачите 100, 108, 136, 127. Що за бред? Де тут 14? Алло, ку-ку. Вона ж саме головне правило сказала. Можна брати тільки по одному обручу, приставляти на слідуючий. Там їх 3, ці голки. Спершу ми не чіпаємо. А на другому чи на третьому нам треба зібрати таку саму пірамідку. Внизу саме більше, вгорі саме менше. Ну то і все. Ми приставляємо все по одному на другу, а потім з другого на третій. І ми отримаємо одне те саме.
І це скільки треба? 14 ходів зробити. Не знаю, як вони там грали, можна сказати. 127. Тут нема правильного варіанту, то я виберу просто 100. What a shame. You were close. However, you did well for someone seeing Pagoda Stack for the first time. Фарузанчик, ми з тобою однаково думаємо, а всі остальні трохи туповаті. Let's see how well they do then. If I move this small ring, then the big one won't be able to go on top of it. Oh, this is going to take more steps than I expected. I've lost count of how many steps I've taken. Can I restart? This got a lot harder. I solved it! Madam Faruzan, it takes 127 steps in total. Ну, ти звідки я должен знати, що там йде 127 ходов. Там було наче 127, 136 наче, 108 наче було. That many? But there are only 7 layers. For every extra layer in the Pagoda Stack, the move order you need to consider becomes much more complex, and the number of steps required will at least double. More accurately, it will require double the steps, plus 1 each time. You did well. You didn't underestimate the principles behind it just because it's an early learning toy. The complexity of any given contraption isn't determined by the number of parts it has. The way the parts interact and the rules behind how it operates are important too. Да, Фарузан, ну ти сказала тільки основні правила. Основне правило ти сказав, що можна брати по одному кольцові і приставляти на друге чи на третє, ну, цей, ну, скажімо так, на паличку, на другу чи на третю. Це перше условие, ти сказав, що по одному брати. І друге условие, ти сказав, що треба зібрати знову цю башню. Внизу сам більше, вгорі самі менше кольцо. Ну, ти і сказав, з першого по одній приставляємо на друге, а ти з другої на третій, і ми башню збираємо. Дополнительних правил ти не сказала. Ну, право. Oh, I see. No wonder you emphasized in your notes that no contraption should ever be underestimated. I see. So even a simple toy can become complex with the right set of rules. That's right. The rules used for Pagoda Stack are the simplest kind when it comes to ancient contraption making techniques. I could spend some time picking out all those machines that do something similar and write you a reference book. Once that happens, you can give the volunteers the reference book and paper prototypes and find out which toy is the most popular. Do you have any other toys? Yeah! When can we play with them? In about 2 days or so, I think. Anise, if you're free, can you help me with the illustrations for the reference book? Of course! I'd be honored. 2 days should be enough for us to find more volunteers. Then we can organize a huge conference here, at which we can announce which toy we'll be making. Мне прийти сюда через 2 дня? О боже. You'd be most welcome. We need more people to get a healthy range of opinions. The more, the merrier. Thank you for coming here with me today. I'll walk back with you. I'll be going then. Say hi to Tainari and Kale for me if you can. Once everything here is settled, I'll make my way over to Pardis DI as quickly as I can. А что насчет Шахривара? Я хотел спросить про Анис. Anise? We haven't had much time to get to know each other, but she seems like a good kid. She's able to calmly figure out the basic principles behind something without being influenced by others. I'll do my best to teach her over the next few days. Still,
How much she learns will really depend on her. Почему бы не предложить ей стать твоей ученицей? Well, her interest lies in the application of mechanisms. I do have some old knowledge to share, but if we think about the future, it's easier for her to learn the things she's interested in if she stays in Ksharawar. My research into mechanisms is, in a sense, a side effect of my research into ancient texts. If she becomes my student to learn how to make modern contraptions, it wouldn't benefit either of us in the long run. Я бы об этом не подумала. However, if she develops an interest in deciphering ancient texts over these next 2 days, that would change things. If I successfully poach a student, those young punks at Haravatat will have one less reason to cut my budget. Perhaps if this collaborative project goes smoothly, I can even ignore Haravatat and ask for a higher budget directly from the Academia. Бо тут озвучка даже просто хорошо совпадає з зубами, прикиньте. Ну, як прям ж тільки що нажав ОК, коли цей текст появлявся, я на текст не дивився, не читав, а дивився на її губи, як вона говорила по-англійськи. То дуже хорошо совпадають губи. І що це розробники не могли зробити в основному сюжеті, в івентах? Що це так сложно синхронізувати губи із озвучкою? Чи просто це лінтяйство розробів? Бо в основному сюжеті в івентах розсинхрон просто піздець. Губи перестають шевелитися, а персонаж ще говорить там 5 слів, то 10, ну 10 рідко, там буває 5, то 7, то там 4, то 3. Або наоборот. Уже закінчив говорити персонаж, а губи ще шевеляться десь на там пару слів теж. Тобто там взагалі відстойно. А тут дивимося і прям хорошо, ну не ідеально, но більш-менш хорошо совпадає. І почти завжди однаково озвучка закінчується і губи перестають шевелитися. Молодці! От тут вам похвала. Але похвала тут, у встречах. Я, звісно, це замітив, оце, ну, в цих останніх встречах, виходить. Це вже прям передивився у Лайли і у Фарузанчики. Ну я на неї так говорю, бо вона така симпатяшка. Вона така прикольна, характер, мені подобається. Але, хто каже цього, ну, цієї похвали, яку я кажу про Фарузан, цього мало для того, щоб я її прокачав і за неї грав або брав там в підтримку. Але в сіті всі говорять, що вона просто ідеально підходить під Сяо, якщо не ошибаюсь. І під анемо персонажів. Ну, я не знаю, чи вона підійде під Лінет, але щоб за Лінет грати, який казав на одному з стрімів, треба мати C6 для Лінет. Тоді вже можна грати за Лінет. Бо аж на C6 Лінет получає інфузію. Так, ладно, для себе прочитаю, бо я ж не читав. Угу, финансирование, значит. Расскажи о совместном проекте. У тебя уже есть идеи? Oh, I could come up with lots of ideas. With Anissa's help, 2 days will be enough for our work. However, I'm still undecided as to the style of the reference book's text and illustrations. А можна більш, як то кажучи, ой, ладно, не буду приводити. Как можно подробнее и точнее? Как можно проще и интересней? Може, проще і інтересней? Ну, типа, простіше і цікавіше. You're right. If no one understands the reference book, it doesn't matter how detailed it is. It's better to make it simpler and fun so that children will be interested in the subject. It'll also make it easier for me to recruit students in the long run. Thank you.
I'll take your opinion into account. See you in 2 days. За время мотати, а потім вони там придумують, ну вона придумує там, виходить, нові ігри. Можливо, ми підемо знов тестувати, і можливо вони протестують, ну ці ігри, пограють, якесь виберуть і там буде кінець. Я на це дуже надіюсь. Тобто затягувати не треба, можна сказати. Бо ну 2 дня це прям дуже дофіга мотати. Капець. В обичних іграх, де вони стоять там $60-70, такої фігні немає. Ну, типу, время примотати. Там ти, типа, якщо спустя там 2 дня, ти просто підходиш до персонажа, нажимаєш, ну, продовжить. По центрі екрану просто появляється спустя 2 дня. І ми говоримо: о, привіт! Неужели вже пройшло там 2 дня? І починають розмову. А тут треба вручну перемотати. А не можна було це зробити на автоматі, як я кажу. Фарузан сказав: увидимося через 2 дня. Тоді покажуть, що вона тут стоїть. Я до неї підходжу. Не знаю, там, що там говорить, там написано, що я нажимаю говорити. По центрі екрану написано спустя 2 дня. І тут Фарузан нам каже: о, привіт! Я тут за 2 дня придумала то. Було б чітко. Ні, тут треба ще меню включати, мотати, ще чекати цю хвилину. Ну, чи менше хвилини, поки время примотаю. Ну, це, що я сказав, це типа автоматизація. Автоматизація, що як це правильно сказати. І саме головне, економія время. Наше. Тобто ігрок економить свій час, можна сказати. Так, наверх по-любому, да? Ну давай, Фарузан, які в тебе там нові ігри? Oh, you're here. We're just starting to set up the venue. Да, там був, як би сказати, ніч, а ми тут підбігли, бачите, вже день. We've called up everyone we possibly could have. This is going to be quite the event. My masterpiece is going to be exhibited after all. Let's see what the Academia shall say about it this time. And if we activate this little mechanism just like that, a Sumeru rose will appear at the top of the cane. Oh, I see. I thought it came out of thin air. It's amazing. If the mechanism was bigger, you could make a rabbit appear, right? Then you can't use a cane. Could you switch it out with a hat or something? You're applying what you learned creatively. Not bad. Let's look at the next page. If you fold an origami bird like this, it'll fly further and more stably. Whoa. You can make a mechanism using just a piece of paper? The principles at play are even more important than the parts that make up a mechanism. These are pretty cool. I'm tempted to try them out. I'm not that interested in toys, but if they'll be beneficial for children's development... Everyone, we have paper prototypes and craft materials that you can use to make your own toys. Come try them out. This is such a well-prepared event. I'll give it a go. But we want to play too! It's fine. We have a lot of paper prototypes and craft materials. All feedback is also welcomed. Oh! My origami bird flew further this time! Professor Faruzan, how can I make mine fly further? Just Madam will do. Maybe in the future, you may indeed get the chance to call me Professor. You may wish to pay attention to these few details. Here, for example. All right, try it again. Wow! It really did fly farther! Madam Faruzan, will we learn origami at the Academia? Of course you will.
If you become a researcher, you can explore any field you like to your heart's content. In the future, if you want, you can even become one of my students. But Mom and Dad said that there are 6 Darshans in the academia. Wait, was it 7? Which Darshan teaches about mechanisms in origami? Well, in this case, it wouldn't be Haravatat. I know. We need to choose Kasharawar. Huh? I want to attend Kasharawar in the future and fold even better origami birds. I want to make even more awesome mechanisms! Actually, the other Darshans do have their own specialties too. For example, Haravatat specializes in... Pay attention, children. Children. Похоже, обучающие игрушки имеют настоящий успех. Но поиск учеников по-прежнему остается проблемой. How did this happen? What if we end up in a Darshan we don't like? Does that mean that we won't get to learn about the things we do like? No, that won't happen. Take me, for example. I'm a researcher from Haravatat, but I research mechanisms, see? The only person able to restrict your curiosity as a researcher is you. Do you understand what I'm saying? Not really. Huh. It's all right. You still have a long road ahead of you. Now, do you want to learn about some other machines? Let me tell you a story about pressure-based mechanisms and elemental monuments. О, слава Богу, кінець, ура! Бо я ще думав, що ще вони там щось подумають, а тоді ми ще кудись підемо. Ну, типа, вона скаже, що ну добре там. Ну, типа, та, що захочувала, я забув скільки там звати. А Фарузанчиха скаже, та ні, я не буду до вас вступати, там, що там, чи вже хватить з цим проєктом, щось таке. Ну, предполагав я. А тут же кінець, ну, це хорошо. Садовник и зернышко. Главное, чтобы была тяга к знаниям. А у нас учиться или нет, это не так важно. Может быть, еще подумаешь? В Хараватате тоже очень интересные занятия. Так, ну що ж, давайте подивимося, куди нас відкине остання, 5-та концовка. Так. Так, це посередині десь. Давай, десь перед фіналом. Да, є. Це якраз десь перед фіналом. Получається, це навіть ще коротше, чим нижня і верхня, да? Ну, буквально. Ну, набагато коротше, чим нижня концовка. Так, давай сюди. Ось сюди, да. Так, це ми пропускаємо. Можливо, це воно і є? Ну, розвилка. Ну, давай розберемо перше. Putting aside the fact that they're too full of themselves, I actually have no issue with their research methodologies and approach. After all, knowledge is either right or wrong. Superiority and inferiority do not come into the conversation. All researchers are just doing their best to shed light on the unknown in their respective fields of expertise. No matter what corner of the unknown they shed light on, it's a step forward for us all. Тоді почему ти їм відказала? Because I believe wholeheartedly in that principle. Even if the others call my research useless, as long as the knowledge I gain from it is accurate, it could become useful in the future. In the end, useful and useless are concepts that shouldn't be used to evaluate knowledge. When I first started deciphering ancient documents, I didn't think about how it'd be useful to Kasharawar.
That's why there's no need for me to join them to do useful research. I'd rather stay in Haravatat. It's much more convenient for me to access the materials I need for my research here. Still, the funding that Ksharawar has offered me is so hard to get in Haravatat. Perhaps if this collaborative project goes smoothly, I can even ignore Haravatat and ask for a higher budget directly from the academia. Ну, давай виберемо це, що? Ну, другий варіант. Oh, I could come up with lots of ideas. With Anissa's help, 2 days will be enough for our work. However... Це то саме. Странно, то це, виходить, оце розвилка. Проще, інтересні, а зараз ми виберемо подробні і точніше. You're right. Explanations are a core part of early developments, too. By using detailed and accurate illustrations, we can impart knowledge more effectively. It would also make it easier for me to recruit students. Thank you. I'll take your opinion into account. See you in 2 days. Ну да, через 2 дня знову. Да, мені знову давай підніматися. Знову багато мотати. Ну це піздець. Ні, вроді це раз менше. Трохи. Хух, ну що, тут ще 5 хвилин. Ну, може 10 максимум. Oh, you're here. We're just starting to set up the venue. We've called up everyone we possibly could have. This is going to be quite the event. My masterpiece is going to be exhibited after all. Let's see what the academia shall say about it this time. Він і вона сказали точно то саме, та перша не пам'ятаю, що то саме сказала. To sum up, the 24 forms of pressure-based puzzle mechanisms were used in various ruins. All right, let's go to the next page. Now, I'll explain the base layer design of elemental monuments. Що сталося, як будто оказалось на лекції. Are we done yet? Oh, I'm falling asleep. Я ще заснув. I don't understand any of it at all. О, хтось заснув. Are these really toys? They sound a bit too dangerous to buy for children. Oh. Well, we've prepared paper prototypes for everyone. If you're interested in the mechanisms Madame Faruzan's talked about, you're more than welcome to try them out. Oh, this is no fun. Can I try another toy? I want to go home and play Genius Invocation TCG. Уже у 2 концовках споминаються ще не призив 7 ці карти. В кого там ще споминали? У Лайли? Чи в Кавєха? Ми вже хочуть споминати цей свяжений призив везде, де не попало. Типа рекламують цей. Тому я вирішив таку з карман хай достануть ці карти, можна сказати, і показувати. О, а дивіться, у мене ось є карточки такі. Типа є карточки Тамони, Кетсін, Айкі, дивіться, в мене дуже сильні карточки. Я у всіх час виграю, я сама сильніша, бо в мене самі сильні карточки. Може також ще зробити, а? От то буде ржачно. Я не знаю, чи я буду сміятися, за те, як вони це представлять. То це поминання про ці карти роздовбали. Forget it. I don't think anyone would be interested. I should go home and take care of my children. How did this happen? Forget about getting opinions from others.
No one even wanted to stay and try them out. I'm sorry. I think we miscalculated. Її звати Аніс. Я тоже должна извиниться. No, you simply gave suggestions. I was the one who decided to follow through. Anise, too, was only following my instructions. I will find a way to make up for this error. Please, give me some time. I'll write another reference book. Excuse me, but are you the one who wrote this reference book? Yes. Who are you? Ah, you're that man mountain who was in the crowd just now. Do I stand out that much? Well, I guess I don't look like someone who'd have anything to do with toys. Let me introduce myself. I'm Kamal, the branch master of Sumeru's Adventurers Guild. What's the branch master doing here? Were you looking for us, or did something happen? I came to Port Ormos to visit some old friends. On the way over, I saw the booklet you were handing out, so I came to take a look. Can you print a few more copies of this booklet and sell them to the Adventurers Guild? Also, could you make full-fledged models of those paper prototypes and sell them to us as well? What does the Adventurers Guild want with these toys? You may see them as toys, but to adventurers who need to deal with all sorts of machines and contraptions within ancient ruins, this booklet is a true treasure. We have many members who can't read, so books are of little use to them. What they know of handling mechanisms has been learned solely through word of mouth. Even if the academia granted public access to all their books, there are people who can't use them. Ah, and our booklet is practically all pictures. Well, it is designed for children. It might be a bit too difficult for children, but it's perfect for adventurers. Also, those paper strips, you called them paper prototypes? If you can make wooden versions for demonstration purposes, even the most illiterate person would be able to follow along and understand. If we can supply a model set for each branch, and if each adventurer carries a booklet with them, then ruin exploration will become much safer. You really think so? I mean, yes. I always knew it. Knowledge will always be needed, one way or another. Making models of contraptions for the Adventurers Guild? To be honest, that sounds like a good avenue to explore to me. А у Академии не возникнет? А у Академии не возникнет вопросов? We'll probably have to send in a separate application, but it shouldn't be an issue. After all, this concerns safety during the exploration of ruins. It's a problem that the Academia is actually trying to address as well. Then let's cut to the chase and discuss the details of our first order. The amount we're offering to pay in advance is... this much. Фарузан зраділа, тут прям фінансування підперло, верніше аванс, денежку Фарузан заробила, получается, аванс, который мы готовы предложить. Зраділа. Ну, слава Богу, кінець. Бо я вже думав, тут вже погана концовка. Що, типа, дітям нічого не сподобалось, всі розбіглися, тут, типа, ну, той продавець, що ізготовляє ігрушки, сказав, ну, це капець, ну, ще там щось почнуть говорити погано. А тут цей у нас, виходить, глава, чи хто там, гільдії искатель приключений, зацікавився всім цим. Ну, це хорошо. Знание – это богатство. Любым знанием найдется свое применение. Фарузанчиха прям аж запишалася собою. Так, і...
Так, ну тепер можна забрати награди, виходить. Так, ну 3 рецепти я, як то кажучи, вивчу вне стріма. 200, що там, 87, типа, должно бути. Чого? Та тут тільки одне. Тобто 5 не буде, да? Тобто це тільки давали 5 за Каве, Хокею і Лайлу, виходить? Так, оптимальное решение. Завершите встречу хитросплетения и откройте все концовки. Ну, значит, 80 датики. Ну, походу, тільки 80, наверное. Так, і там ще зберемо награди. Так, ну от всі концовки відкрили за Фарузан. Що осталось у нас Кукі і Юньцзинь. За Лайлу я вже розказував ситуацію. Фарузан. Так, знаєш, у нас, виходить, було 3 ветки. На верхній ветці, типа, першій була тільки одна концовка, ось ми бачимо. Були розказчика там книжку шукали. В ітогі перша концовка була дуже скучна і нудна, бо ми шукали там якусь книжку. Ну, мені не сподобалось. Скучна і нудна була. Так, середня ветка, у нас тут 2 концовки. Ну, скажімо так, для мене були друга і третя концовка краще, ніж перша. Типа про ігрушки. Тут, де, виходить, з дітьми, там, де вона там придумала одну ігру з кольцями, там, де треба складати, хто швидше. Доволі непогано було. Але, ну, скучновато, але краще, ніж перша. Але, ну, більш-менш непогано. Друга, третя. І третя ветка, сама нижча у нас, виходить. Ми, виходить, помагали Тігнарі, да? Справити цього. Коротше, цього механізму, виходить. О, і тут нам треба було розказати, або все було правду, та, що ми з тими, типу, бандитами, чи що, там, де хотіли продати того дракончика, виходить. І одна концовка, що ми розказали, що всю правду розказали, що там було. А 5-та концовка, що ми, верніше, наша путешественниця Люмін, не всю правду розказала. Тобто вона не розказала про той механізм, не розказала про батьків, просто розказала, що ми зустріли того бандита, і що ми, типа, здали його, виходить, академії. Та й все. Ну, та непогані, можна сказати, концовки. Ну, що в цілому можу сказати, скучнуватий був сюжет, реально скучнуватий, хоча начинався доволі непогано. Іменно начинався. Там трошки був юмор, буквально малесенький такий, легесенький юмор. Прямо в самому началі був дуже легесенький юмор. Там, де Тігнарі, там було, ну так, доволі цікаво було. Потім там, де ми зустріли вже Фарузанчиху, ну Фарузан, і там вона там себе як вела, було прикольно, трошки смішно. Буквально чуть-чуть було смішно. Тут начало було доволі цікаве і чуть-чуть юмор було. Далі, коли ми оце вже йшли допомагати комусь там, Тігнарі і так далі, то вже, ну, було скучно і, ну, просто скучно. Якби, та й все. Получається. Ну, це все моя думка. У вас може бути своя думка. Може комусь сюжет із Фарузан дуже сподобався. Я висказав свою думку. Все. Так, я буду дуже вдячним всім, хто поставив лайки цьому відео для отображення в рекомендаціях і в поиску. Ну, а кому не цікаво, то йдіть мимо, як то кажуть, ніхто ж нікого не принуждає дивитися. Так, то це виходить 60 і 20, тільки 80 ми получимо, да? $82 должно бути, виходить.
Да, 82. Було 8, 202 і 80. Ну, все правильно. Так, ну я, наверное, вже в стріма піду на босів, там дороблю те і все. Можна сказати. Поручення зробив. Ну, тільки на босі треба піти і все, виходить. Так, за Лайлу я розказав ситуацію. І в нас осталось тільки дві стрічі, бачите, галочки кром є. Ну, на моєму каналі немає всі стрічі за всіх. Вроді нема. Я ж не ошибаюсь. Ну, я подивлюся на ютубі. Чи є стрічі в мене. Може вони є за всіх стрічі. От я реально не пам'ятаю, чесно кажучи. Реально не пам'ятаю. Чому я з гору в мене почалися стрічі вже? Ну, стрімити за гору і почав. Чи може з Нінгуан я почав? Хоче я провірю, треба подивитися. Може я неправильно підписував там? Бо якщо і були в мене стрічі на каналі, то дуже давно, моє рік був назад, а моє 2 роки назад було. А тут я, ну, типу, повиходили ці нові стрічі. Получається за... А, ну точно за Хейдзу у нас був стрім. Стрічок, точно я пам'ятаю. За Хейдзу було, за Нінгон, напевно. О, тобто це у нас вже 4 стріма, це я зробив по стрічам. Кея, Кавєх, Лайла і Фарузан. Осталось ще Юнзинь і Шинобу. Наверно, не знаю. Завтра не знаю, чи буде в мене стрім, нічого не обіцяю. Але я все-таки тут подумав, що давайте вже доб'ємо цю 5-ту стрічу. Ну, майду 5 стріч підряд. От, і зробити мою стрічу по Кукі. Хоча розробники перевели Сінобу, але там по-англійськи написано Шинобу. Я не знаю, може напишу Кукі, то і все. То йде по-простому. А Юнзинь там грати на PlayStation 5, але не зараз. Тобто не як би сказати, мається до не найближчим часом, скажімо так. Мені треба від цих встреч віддихнути, бо вони просто мене вже дуже сильно задушили. І встреча в нас Фарузан, що це виходить? Я почав в 14:10 чи в 14:15. Це що? 3... Коротше, десь приблизно 3,5 часа. Прикиньте, в нас сама коротша встреча, і з тих 4 це Фарузан. 3,5. У Лайли, що там, 4,15 наче. У Кеї там що там, 4,5. У Кавєха аж 5 часов. Сама душа була встреча у Кавєха. Ну нехай там десь вони трохи говорили там на другі теми. Ну, про ігру, звісно, але трохи там і в Кеї, наче, чи в Лайли, там теж ми трохи поговорили десь. Ну, тобто відняти десь по 10 хвилин. Але все одно 5, 4,5, 4,15 і Фарузан. Ну, Фарузан, вроді, тут чистих 3,5. Ну, 3,5 теж багато. Ну, от то, що 5 часов, це просто перебор. Це вже просто... Встреча Кавєха мене максимально задушила, можна сказати, своїми тонами текста на 5 часов. Ну, не сказати, що отстой, ну, було скучно і нудно. Скучно і нудно. Кеї поки самий худший сюжет. Хоча містами більш-менш було. Но 2 концовки вже мені не сподобались. А Лайлі теж було скучновато, там було тільки де друга лічність показали, то трошки цікаво було ще. А так в цілому медленно начитала, ну медленно майду говорила було. І теж було скучновато. Фарузан, ну, скажімо так, в общому плюс-мінус, як і Лайли, має якусь на 5-10% Фарузан кращий встречу, ніж Лайли. На 5%, у мене десь максимум, можна сказати. Так що окей, я саме хуже, а потім Кавєх і Латіат Фарузан. Кукі буде, ну, Кукі я вже казав, тут можливо де зв'язано все з Іто, що там в нього будуть якісь там проблеми, а Кукі буде йому допомагати, можливо. Або, можливо, не знаю, щось неожиданно покажуть. Ну, хто його знає. Ну, коротше, плани такі, що завтра нічого не обіцяю, тобто 12 числа, якщо не вийде, 13 точно не буде, я буду зайнятий 13 числа. І, можливо, 14. Якщо завтра не вийде, то, можливо, 14 буде стрім про Кукі. А потім, якщо все буде хорошо, 15 числа, не знаю, або буде Артефакти і Бездна, або буде
стрім по цьому івенту. Я назву її вічно забою. Яркі птиці в весеннем небі. Коротше, по цьому крупному івенту. Тобто, стрім, я не знаю, скільки тут буде частин. Я думаю, мінімум буде 2 частини, а може буде і більше, залежить від того, скільки буде тут сюжету. Якщо тут буде длинний сюжет, то може бути і 3 стріма. Ну, я планую, якщо, як то кажучи, максимум по 3 часа, якщо тут стріми максимум, то це ж, як то кажучи, або 2, або 3. Подивимося, як забагато буде контенту, можна сказати, як багато сюжету. Ігрові моменти, я думаю, максимум тут на 1 стрім влізе, максимум. А от сюжет, це ж кажу, або 1, або 2 стріми. Так що це я просто приблизно оцінюю, скільки може бути стрімів. Тобто 2 або 3. Приблизно. Так, що там у нас все працювало? А то я тут говорю, може. Да, все працювало чики-пуки. Так, а так, ну, якби все. Свою думку я сказав. По встречам у нас остався 1 стрім. Юньцзинь через місяць, а може через 2 або через 3 буде у нас стрім про Юньцзинь. А так, Кукі буде у нас остання по встречам. Далі, можливо, у нас будуть, ну це ж пройдемо, якби, артефакти бездни, пройдемо той івент по китайському Новому року, а потім, можливо, щось пограємо з сюжету персонажів, може Сянь-Юнь пограємо, може Нахіду, може Дехю, ну, подивимося, я ще подумаю. А може пройдемо сюжет Фонтейна, бо треба пройти, як я і обіцяв. Коли я прийду на PlayStation 5, ми почнемо грати сюжет Фонтейна. І з 15 числа я планую перейти вже на PlayStation 5. Ну, це не означає, що прямо зразу ми перейдемо на сюжет Фонтейна. Зразу треба буде пройти, це ж кажу, артефакти і бездна, пройти івенти всякі і так далі. І коли тоді вже пройдемо це все, тоді можемо приступити до сюжету Фонтейна. Ну, там 5 глав. Я знаю, там 5 глав. І, ну я не знаю, якщо він буде такий дух, як в Сумеру, то це приблизно буде мінімум десь 10 стрімів по 3 часа. Прикиньте, 10 стрімів по 3 часа. Це 30 часов буде сюжета. Я буду надіятися, що не будуть нудити і так душити сюжетом нудним, як це було в Сумеру. Ну, як я казав, це все моя думка. Кому не подобається моя думка, ну, шукайте других стрімерів, де другі стрімери, ну не знаю, облизують цей Genshin Impact, облизують цей сюжет, висхваляють цей сюжет. Я до цієї аудиторії не відношусь. Якщо сюжет цікавий, і я це хвалю. Даже простий приклад. Сюжет був, коли там новий костюм додавали про Айку, там був непоганий сюжет, він короткий був, ну доволі цікавий був. Про сраження, в якійсь там сраженнях був. І самий мій любимий сюжет, це сюжет острова, де був представили сюжет, прям повністю розкрили дуже хорошо Мону, Фішель, Кадзуху розкрили, Сянь-Юнь, ну ту рок-гітаристку вроді би, якщо не ошибаюсь. Ну ви поняли, Мона, Фішель, Кадзуха, вроді їх 4 було, да? Якщо не ошибаюсь. Там був класний сюжет, мені сподобався. І, наверно, на даний період, оце недавно було міні-сюжетка про якусь там дівку, боже, я вже забувся, яку там обманули, фотографії щось там робити, сраження було. І там приходила ця Шарлота, ну це був міні-івент у Фонтейні. Боже, я так там сміявся, там просто хойверси молодці, просто фантазія в них там була, на висоті була. От реально, то просто шедевр був сюжет. Отакого треба контенту. Не копія, а маю в общому атмосфера, юмор, інтерес. І більш-менш коротко це все впіхнули, розписали, а не розтягували на 5 часов там, чи на 10 часов, як це в Сумеру. На скільки там розтягнули? 30 часов чи 15? Ні, 35. А тут все так, скільки там, на час чи на 2 там розтягнули. Просто я був в восторгі від цього сюжета. Ну, понятно, у мене ж проходження є на каналі. Там з 2 частин. Перша, як ми пройшли весь сюжет, а потім, виходить, ну, сюжет пройшли і там бої пройшли, чи що там, я вже забувся.
А потім, виходить, неділя закінчилася, і в понеділок запустилася, типа, міні-місія. Ми оце в Фонтейн телепортувались і почали це з цією дівчиною говорити. І тут підійшла Шарлотта, і тут пішов шлак, тут пішов сюжет, просто юмор і так далі. Молодці, там просто прям великий вам плюс іменно за цей івент. Ну, бачите, коли є що похвалити, я це похвалив прямо зараз і сказав, коли це було. А коли нема за що хвалити, то я не буду це хвалити. От якщо оці 4 встрічі, що ми грали, вони всі скучні, нудні, то я кажу, що це нудно і скучно. А якби було б щось цікаве, то я сказав би. Який казав, за Лайлу було, коли вона там другу форму показала, то там більш-менш було ще цікаво почитати сюжет. Ну це було вже під кінець, там де вже до... Ну, в кінці я маю в виду. Фарузанчиха було в началі, трохи цікаво. А там Кавех, почти нічого цікавого не було. Кея мене там взагалі задушив з тими актерами, які виступали на сцені. Вже прям збісило мене. От ви поняли, в общем, да? Коли контент цікавий, я його похвалив. Коли контент не цікавий, я це поговорю, що ну от скучно, не цікаво, душить і так далі. От геймплей тут шикарний, я тут це признаю, от тут геймплей цікавий, мені подобається, плюс за це вам респект. За сюжет вам, розробники, вам мінус. Тільки оце в одному івенту, де був цікавий сюжет, я оце ж похвалив. Похвалив. І сказав, що було цікаво, дуже смішно, я посміявся і чітко було. І так далі. Все, хватить, бо вже дуже сильно заговорився, я можу сказати. Так, ну що, все. На цьому закінчимо. Буду вдячним за ваші лайки. Thank you for watching. Everyone bye-bye. See you next time. Всім дякую. Ми грали в Genshin пак на PlayStation 4. Встреча з Фарузан. Всім пока-пока.